and you Okay. can pass it on to me, or if somebody can ask me straight away also, I can answer. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Sure, sir. Okay, now everything is set, right? Yes, sir. Right, sir. Okay, then by 10 o'clock we can start. Yeah, yeah, sir. Yes, sir. Sure. Okay then. Huh? Okay, I'll sir. just take 2 minutes break. Let my presentation be like this itself. Okay, no? Okay, sir. No issues. Okay, thank you. I'll Okay, just okay. get back to you. Okay, sir. Thank you, sir.
Hello, Zakir. Yes, sir. Oh, இருக்கீங்களா? Okay. இருக்கு sir. Okay, I'm ready. Okay, sir. We will start in next 3-4 minutes, sir. Okay, take your time. V3TYG, V2W, my colleague and V3 Tango Golf Yankee, V2W. V3TYG, V2W, my calling and back. Lokesh, are you there? Lokesh. Sir. Okay, sir. Pooja. Yes, sir. Okay, Lokesh, start பண்ணிக்கலாமா? Start பண்ணிக்கலாம், sir. Sir, can we start, sir? Yeah, sure. Yes, sir. Okay, Lokesh, நீங்க start பண்ணுங்க, Lokesh. Good morning, one and all present here. I like to welcome our principal ma'am, Dr. M. Akila, and I like to welcome our chief guest, Mr. B.S. Subramani, sir. Next, I like to call upon S. Pooja, one of the executive member of our HAM club, to deliver the welcome address. Small cheer and great welcome makes a merry feast. Good morning, everyone. HAM Club of KPIT welcomes you all to the webinar on HAM awareness. It's very honor for me to introduce and welcome our chief guest, Mr. B.S. Subramani, sir, Secretary and Station Director from U.R. Rao Satellite Center, formerly known as ISRO Satellite Center, Bangalore. He is the Secretary and Station Director of ISRO's Upagara Amateur Radio Club. He joined ISRO in the year 1984 and has been working as a space simulation engineer in the area of space environmental simulation test on all the spacecrafts, including Chandrayaan-1, Mars Orbital mission, and the latest Chandrayaan-2 from various stages of their construction at different levels like subsystem, system, and supercraft level. He is a radio ham since 1986, holding an advanced grade amateur radio license with a radio call sign VU2WMY. He has established more than 10,000 radio contacts with more than 150 countries across all the continents, including Antarctica. To establish true self-esteem, we must concentrate on our success and forget about the failures and the negativities in our lives. As per the quote, he has bagged many appreciations and awards, the notable one being the Cannes India contest, winning first place consecutively for the continuous 5 years.
He is one of the founder member of AMSET India, an organization for design, development and launching of amateur satellites in India. Currently, he is holding the post of Director Educational Outreach Programming of AMSET India. The world on the hill is never as hungry as the world climbing the hill. He has rendered his voluntary services and support in establishing and operating on-site ham radio emergency communication station for relief and rescue operation during natural calamities and disasters. Notable ones are during the devastating floods and cyclones at Rajahmundry and Kadapa districts of Andhra Pradesh. He has also provided radio relay services during latter earthquake and during cyclones at Odisha and southern districts of Tamil Nadu. There are still many milestone examples to explain his voluntary services towards the society. It's a glad welcome we bring you this morning, sir, filled with the desires, hopes and dreams we all share. Thank you for giving me this opportunity. Thank you for your wonderful speech, Pooja. Next, I'd like to call upon our chief guest, Mr. B.S. Subramani sir, to deliver his speech. Yeah, thank you very much. And firstly, Mudharkan, Vanakkam, my very, very pleasant good morning to you all. Good wishes and greetings from Bangalore, Karnataka to all you there in KPR Institute of Technology. And really very happy to meet you all. And good morning, Zakir Hussain sir, and I think the Pooja and Nityashri and everyone present here. So firstly, my heartiest congratulations for inaugurating your ham radio club station in your KPR institution. I'm really very, very happy about it. And so welcome to the newcomers. I heard நிறைய பேர் இப்போ freshers join பண்ணிருக்கீங்க for the first sem. And ஒருத்தர் பிசிக்கலா பர்சனலா மீட் பண்ணீங்களான்னு தெரியாது, but I think you're all attending your classes online. So it's a very good opportunity for you to learn something much deeper in electronics when you become a radio ham. So I'll just take say about 90 minutes. Okay, or 1.5 hours. I want to tell you what is a ham radio is. Adhaadu ham radio ennu enna amateur radio. See, often vandu nanga ham radio nu solluvom, amateur radio rendu onnu dhaan. So idu enna nadudhu vandu konja nalla detail ah enakku therinjipom. So before I go into my presentation, Zakir, audio la correct ah irukungla? Yes sir, everything is good sir. Okay, fine, thank you. So thanks for the kind introduction. Really, I'm very happy. So today my aim is just to introduce a common man, a common person to the wonderful, fascinating hobby called ham radio. So ellarkume theriyum, we have lot of hobbies. Nammala sutti nariya hobbies irukku. In the hobbies la enna ungalku ellame theriyum, mountaineering, and then like a stamp collection, coin collection, walking, jogging, singing, dancing. இந்த மாதிரி எத்தனையோ ஹாபிஸ் இருக்கு நம்மளை சுத்தி. இது வந்து ஒரு ஹாம் ரேடியோன்றது வந்து ஒரு ரொம்ப பழமையான, வெரி வெரி ஓல்ட், இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் செஞ்சுரி ஓல்டு ஹாபி. அதாவது ரேடியோ கண்டுபிடிச்ச காலத்துல இருந்தே இந்த ஹாபி இருக்கு. ஸோ இது வந்து மற்ற ஹாபிக்கும் ஹாம் ரேடியோக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. அண்ட் இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு நிறைய விதத்துல உன்னதமான ஒரு ஹாபி. இட்ஸ் வெரி வெரி யூனிக் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம நிறைய சோஷியல் நெட்வொர்க்ல இருக்கும், லைக் வாட்ஸ்அப், இமெயில், ட்விட்டர், டெலிகிராம், நிறைய இந்த செல்போன் வந்த பிறகு இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஒரு சோஷியல் நெட்வொர்க்கா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா எல்லாத்த விட பழமையான ஒரு நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ண ஹாபின்னா amateur radio. ஸோ இது வந்து உலகத்திலேயே முதலா ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண ஒரு சோஷியல் நெட்வொர்க். இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜி பேஸ்ட வந்து இந்த செல்போன்ஸ்ல வந்து இப்போ வாட்ஸ்அப், இந்த இப்போ சொன்னது ட்விட்டர், இமெயில் எல்லாமே வந்து டெக்னாலஜி பேஸ்ட் சோஷியல் நெட்வொர்க். ஆனா இதெல்லாம் இப்போ இந்த ஒரு ரீசெண்டா 10-15 இயர்ஸா தான் இருக்கு. ஆனா வேர்ல்டுல இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப முதல் ரொம்ப பழமையான ஓல்டஸ்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெக்னாலஜி பேஸ்ட் சோஷியல் நெட்வொர்க்னா ஹாம் ரேடியோ. ஸோ இது ஏறக்குறைய 100 வருஷத்தை தாண்டிருச்சு. அன்னையில இருந்து இன்னை வரைக்கும் இது வந்து டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ண சோஷியல் நெட்வொர்க். ஓகே, so I'll go into my next slide. So always it is not visible now. No sir, your presentation is stopped.
No, presentation is available. All of you just pin the name presentation within the bracket. Subramanian BA will be there. So all of you pin that name so that you will be able to view the presentation. அதை மட்டும் பின் பண்ணிருங்க. பின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க சாருடைய பிரசன்டேஷன் உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கும். Hope everybody got that. No, sir. Okay? No, sir. பிரசன்டேஷன் சொல்லி ஒரு நேம் இருக்கும் பாருப்பா, பாட்டு பீப்புள்ல பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்ல பிரசன்டேஷன் இருக்கும் பாருங்க. அதை பின் பண்ணீங்கன்னா சார் பிரசன்டேஷன் தெரிஞ்சிடும். எதுலங்க சார்? உங்களுக்கு கீழே வந்து நேம்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா? எஸ் சார். அதுல வந்து பிரசன்டேஷன் சொல்லி ஒண்ணு இருக்கும் பாருங்க. பிரசன்டேஷன் சொல்லி பிராக்கெட்டுக்குள்ள சுப்பிரமணி பிஏன்னு சொல்லி இருக்கும். அதை மட்டும் பின் பண்ணுங்க. பின் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சாருடைய பிரசன்டேஷன் தெரியும். இல்ல சார், சுப்பிரமணிய பிஎன் மட்டும் தான் சார் இருக்கு. பிரசன்டேஷன் சுப்பிரமணிய பிஎன் இல்லவே இல்லை சார். ரெண்டு நேம் இருக்கும் பாருங்க. அப்போ சுப்பிரமணி பிஏன்னு சொல்லி ரெண்டு நேம் இருக்கும். No sir, only one name is available sir. Only one name is available. Sir? Two names இருக்கு சார். இருக்கு இல்லையா? இருக்கு சார். இருக்கு இல்லையா? அதை பின் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு வந்து விசிபிள் ஆயிரும் பிரசன்டேஷன். சோ எல்லாருக்கும் தெரியுதா? சார் எனக்கு தெரியல. நேம்ஸ் பாருங்கப்பா, நேம்ல வந்து பார்த்து பின் பண்ணுங்க. Yes sir. வந்துருச்சா? Yes sir. Okay. Okay, shall I proceed? Yes sir, please sir. Okay, so I begin my today's presentation with a salutation to these two great and noble souls. One is Sir Jagdish Chandra Bose, ellarkum theriyum, is a great Indian scientist who has contributed a lot to the world of wireless communication. And அடுத்து வந்து குக்லிமோ மார்க்கோனி. ஸோ உலகத்தில் எல்லாருக்கும் தெரியும், ரேடியோ கண்டுபிடிச்ச ஒரு குக்லிமோ மார்க்கோனின்னு சொல்லுவோம், இன்வென்ட் பண்ணுவார். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இந்தியன் சயின்டிஸ்ட், அவர் ஓன் சர் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் has done a great amount of work in this area. So with salutes to these two gentlemen, the noble souls, I go into my slides. Let us know what is amateur radio. இந்த ham radioனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி it is a hobby. Basically it is a hobby, but it is a very much a scientific and a technical hobby. இப்போ நம்மள சுத்தி நிறைய ஹாபிஸ் இருக்கு. we have so many hobbies around us, but இது வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கல். it is a scientific, it's a very very scientific and a technical hobby. ஸோ இந்த ஹாபியை வச்சுட்டு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம், என்னெல்லாம் உபயோகம் இருக்கு, இதுல என்னென்ன பயன்பாடுகள், இதால நமக்கு என்ன பயன், ஸோ இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் கால்ட் amateur radio. ஸோ amateur radio வந்து ஒரு ஹாபி பேசிக்கலி. பட் என்ன விதமான ஹாபி? அதாவது ஹாம் ரேடியோன்றது என்னன்னா, லைக் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு 20-25 வருஷம் முன்னாடி ஒரு ஹாபி இருந்தது. அது என்னன்னா பென் பால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒருத்தர் முன்ன பின்ன தெரிஞ்சுக்காம பார்க்காமே கடிதம் போட்டு, லெட்டர் போட்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ லெட்டர் போட்டுட்டு வி யூஸ் டு கம்யூனிகேட். இது வந்து பென் பால்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ பெண்ணை வச்சு எழுதி கடுதாசி லெட்டர்ஸ் போடுவோம் அந்த காலத்துல, இன்லேண்ட் லெட்டர், போஸ்ட் கார்ட்ஸ் எழுதி போட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த மாதிரில இது வந்து என்னன்னா, வீட்டுல நீங்க இருந்தபடியே ஒரு வயர்லெஸ் ரேடியோ, அதாவது எந்த விதமான வயர் கிடையாது, வயர்லெஸ் சிஸ்டம். நீங்க பார்த்துருப்பீங்க வயர்லெஸ் ரேடியோஸ் எல்லாம், இப்போ இந்த வாக்கி டாக்கி அந்த மாதிரி, இந்த மாதிரியான வயர்லெஸ் சிஸ்டம்ஸ் வச்சு நம்ம வீட்டுல இருந்தே இந்த உலகத்துல எங்க வேணும்னா யார்கிட்ட வேணும்னா பேசலாம். அதாவது இது வந்து ஹேம்ல இருந்து ஹேமுக்கு தான். இட் இஸ் பிட்வீன் ஹேம் அண்ட் ஹேம் ஆர் ரேடியோ அமேச்சர் டு ரேடியோ அமேச்சர். ஸோ இங்க இருந்து ஸோ இது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் ஹாபி. ஸோ இதுல என்ன ஒரு பயன்பாடுன்னா, மெயினா என்னன்னா, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள், ஸோ எல்லாருக்கும் சில இதுல வந்து ஒரு நாற்றம் இருக்கும், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், லைக்கிங். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இந்த என்ன சொல்றதுன்னா, எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேல ஒரு ஆர்வம், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க, அதுல எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல வந்து வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன், மெயின்லி டெலிகம்யூனிகேஷன்ல ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், ஆர்வம் இருக்கவங்க வந்து ஒரு குரூப்பா சேர்ந்து ஒரு ஹாபியை பர்சியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுல என்னென்ன மெயினா, ஒரு ரேடியோ வீட்டுல வச்சுட்டு, ரேடியோனா ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர், ரிசீவர், நான் அதுக்கு டீட்டெயிலா வரேன். இதுல இருந்து நம்ம வீட்டுல இருந்தபடியே
வெளி உலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம். வெளி உலகத்துல யார்கிட்டன்னா மற்றபடி ஒரு ஹேம், இப்போ இங்க இருந்து ஸ்ரீலங்கால இருக்க ஒரு ஹேமோ, அமெரிக்கால இருக்க ஒரு ரேடியோ ஹேம், இவங்களோட நம்ம தொலைத்தொடர்பு, அதாவது டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ் வயர்லெஸ்ல நம்ம பேசிக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஒரு ஹாபி. இந்த அமெச்சர் ரேடியோன்றது என்னன்னா இதை வந்து சொந்தமா கத்துக்கிறது. இட் இஸ் செல்ஃப் ட்ரைனிங். ஸோ அமெச்சர் ரேடியோ ஆர் ஹேம் ரேடியோ இஸ் ஆல் அபவுட் செல்ஃப் ட்ரைனிங். இது என்னன்னா இது வந்து இந்த ரேடியோ டெக்னிக்ஸ் இதை வந்து நம்ம சொந்தமா கத்துக்கிறது தான். இப்போ வந்து அமெச்சருக்கும் ப்ரொஃபஷனலுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, ப்ரொஃபஷனல்ன்றது என்னன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஆர் எ ப்ரொஃபஷனல். இதை வந்து ஒரு இப்போ வந்து ப்ரொஃபஷனல் என்னன்னா ஒரு காலேஜோ ஒரு கோர்ஸையோ அட்டென்ட் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சிட்டு அதுலயே ஒரு பழைப்பா நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனை தேடிப்போம், அந்த ப்ரொஃபஷன்ல இருந்து சம்பாதிப்போம். இது வந்து ப்ரொஃபஷன் சொல்லுவோம். ஆனா ஹாபி அமெச்சர்ன்றது என்னன்னா நம்ம சொந்தமா கத்துக்கிறது. அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னா, இப்போ ரொம்ப ஒரு பாட்டு கத்துக்கணும்னு ஒருத்தர் ஆசைப்பட்டாங்கன்னா, சிங்கிங், ஒரு பாட்டு கிளாஸ்ல போய் முறையா ஒரு சங்கீதத்தை கத்துக்கிட்டு அதுல ஒரு சர்டிபிகேட்டை வாங்கிட்டு வந்து அவங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சிங்கரா வந்து அதுல இருந்தே ஏர்ன் பண்ணாங்கன்னா, சம்பாதிச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனல் சொல்லுவோம். ஆனா இதே பாட்டை வந்து நம்ம யார்கிட்டயும் போய் கத்துக்காம வீட்டுல இருந்தே நம்மளே கத்துக்கிட்டு நல்ல ஒரு முறையா கத்துக்கிட்டு புக்ஸ் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப இதுல இருந்து நம்ம வரும்போது நம்மள என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அமெச்சர்ன்னு சொல்லுவாங்க. அமெச்சர் சிங்கர்ஸ், அமெச்சர் இது லைக் ஃபுட்பால் ஆகட்டும், சிங்கிங் ஆகட்டும், டான்சிங் ஆகட்டும். ஸோ ஒரு வாத்தியாரு ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகாம ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஒரு கோர்ஸ் எடுக்காம சொந்தமா நம்ம இதுதான் அமெச்சர்ன்னு சொல்லுது. ஸோ இப்போ இந்த ரேடியோ கம்யூனிகேஷன், வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனை வந்து சொந்தமா நம்ம கத்துக்கிட்டு இதுல இருந்து நம்ம அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸை பண்ணுறது இட்ஸ் கால்ட் ஹேம் ரேடியோ ஆர் அமெச்சர் ரேடியோ. இது வந்து என்னன்னா இதுல இந்த ப்ரொஃபஷன்ல நான் சொன்னா அதுல வந்து சம்பாதிக்கலாம் நம்ம ப்ரொஃபஷனை வச்சு. ஆனா இதுல கத்துக்கிட்ட டெக்னாலஜி இந்த ஹேம் ரேடியோவை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இதுல இருந்து பணம் சம்பாதிக்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் அ நான் கமர்ஷியல் இன் நேச்சர். இப்போ வந்து யாரு ஹேம்? இப்போ ஜாக்கிர் சார் அங்க இருக்காரு, அவரும் ஒரு ரேடியோ ஹேம், நானும் ஒரு ரேடியோ ஹேம். அந்த மாதிரி கோயம்புத்தூர்ல நிறைய பேர் ரேடியோ ஹேம்ஸ் இருக்காங்க. இந்த ஹேம்ன்றவங்க யாரு? ஹூ இஸ் அ ஹேம்? ஸோ அமெச்சர் ரேடியோ ஆப்ரேட்டர்ஸ், அவங்கள வந்து யூஸ்வலி வி ரெஃபர் டு ஆஸ் ஹேம்ஸ். இந்த அமெச்சர் ரேடியோ ஆப்ரேட் பண்றவங்களெல்லாம் ஹேம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஆர் ரேடியோ ஹேம்னு சொல்லுவோம், இல்லை அமெச்சர் ரேடியோ ஆப்ரேட்டர்ஸ். ஸோ இவங்க யாருன்னா தே ஆர் த பீப்புள் வித் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ரேடியோ டிசைன் அண்ட் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன். ஸோ நமக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ஒரு சில தனிப்பட்ட ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேல ஒரு ஆர்வம், ஒரு ஈடுபாடு, ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு குரூப்பா சேர்ந்து இந்த ஹேம் ரேடியோ கத்துக்கிட்டு அவங்களெல்லாம் வந்து ஹேம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் வாட் இஸ் அ ஹேம் ரேடியோ அண்ட் வாட் இஸ் அமெச்சர் இது ஹேம். Now, so if you want to know what is a ham radio in a broader sense, so இது வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ், இது வந்து ஒரு ஹாபியா மட்டும் பார்க்கறது இல்லை. இப்போ நம்ம வந்து சிங்கிங், டான்சிங், இல்லை ஒரு ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷன், காயின் கலெக்ஷன், இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஹாபி இருக்கும்போது ஹேம் ரேடியோ வந்து ஒரு ரிசோர்ஸாவே கன்சிடர் பண்றாங்க எல்லா நாடும். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி நேஷன் இன் த வேர்ல்ட் கன்சிடர் அண்ட் ரெகக்னைஸ்டு திஸ் ஹேம் ரேடியோ ஆஸ் அ ரிசோர்ஸ். ஓகே, அதாவது இது வந்து ஒரு அந்த நாட்டுக்கான ஒரு மனித மேம்பாட்டுக்கான ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ரிசோர்ஸ், ஒரு உபயோகப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்கு. அண்ட் ஹேம் ரேடியோ வந்து இட் இஸ் வெரி மச் ரெகுலேட்டட் and this is available to everyone who's truly interested. அதாவது யார் வேணும்னாலும் ஹேம் ஆகலாம். ஓகே, அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு, நான் அதுக்கு வரேன் நான். அண்ட் இட் இஸ் அ ப்ரிவிலேஜ் granted to anyone who agrees to certain conditions. நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு certain கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. இதை ஒத்துட்டாக்க நம்ம வந்து இப்போ அதாவது ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்க போறோம்னா யார் வேணும்னா லைசன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆனா அதுலயும் அதுக்கு வந்து சில தவிர்ப்புகள் இருக்கு, அதாவது தகுதிகள் அந்த இருக்கவங்க ஒண்டிதான் ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்க முடியும். அந்த மாதிரி இதுக்கும் வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. ஐ வில் கம் ஒன் பை ஒன். நவ் வாட் இஸ் அ ஹேம் ரேடியோ ப்ராடர் சென்ஸ்னா இட் இஸ் இவால்விங். இது வந்து ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடியான டெக்னாலஜி அப்படியே இல்லை. இன்னைக்கு வந்து இந்த ஹேம் ரேடியோ வந்து வளர்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்குது. அதாவது எல்லாரும் கேட்கலாம், சார் இன்னைக்கு செல்போன் யுகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், இன்டர்நெட் இருக்கு, இமெயில் இருக்கு, ட்விட்டர் எல்லாமே இருக்க காலத்துல எதுக்கு ஹேம் ரேடியோ? ஸோ இவ்வளோ ஒரு நல்ல கம்யூனிகேஷன் மோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது ஹேம் ரேடியோ. பட்
இந்த செல்போன், இன்டர்நெட், இமெயில்ஸ், சேட்டிங், இதெல்லாம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றது எல்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் ஸ்பின் ஆஃப். ஸ்பின் ஆஃப்னா இந்த ஹாம் ரேடியோல இருந்து அதுல இந்த ஹாம்ஸ் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அதுல இருந்து வந்து ஸ்பின் ஆஃப் டெக்னாலஜி தான் இதெல்லாம். இன்னைக்கு நம்ம இதெல்லாம் நல்லா உபயோகப்பட்டு இருக்கோம்னா இதெல்லாம் வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல யாரோ ஒரு ஹாம்ஸ் நிறைய இடத்துல இவங்க எல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி இந்த டெக்னாலஜியை வளர்த்துருக்காங்க. ஸோ ஹாம் ரேடியோ இஸ் இவால்விங். எப்பவுமே நியூ ஸ்பெக்ட்ரம், ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அண்ட் மாடுலேஷன் டெக்னிக்ஸ் நிறைய வந்து முன்னேற்றம் வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ ஹாம் ரேடியோ வந்து தங்கி போய் கிடக்கல. இது வந்து இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி என்ன இருக்கோ அதை விட பயங்கரமான லெவல்ல இன்னைக்கு ஹாம் ரேடியோ முன்னேறிட்டே இருக்கு. அண்ட் இது வந்து ஒரு அறிவியல். இட் இஸ் அ சயின்ஸ். இட்ஸ் அ வெரி பிக் சயின்ஸ். அண்ட் தட் ஹஸ் கண்டினியூட் த்ரூ த எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டினரி பீப்புள் லைக் யூ அண்ட் மீ. ஸோ இது வந்து கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கு. அண்ட் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரியலி சொல்ல போனா ஹாம் ரேடியோ இஸ் கால்ட் அ கிங் ஆஃப் ஹாபிஸ். அண்ட் இது எந்த வயசுக்கு வேணும்னாலும் தகும். ஸோ ஒரு 12 வயசு குழந்தையில இருந்து அண்ட் 100 வயசு 90 வயசு இருக்கவங்க வரைக்கும் இது இந்த ஹாபியில ஈடுபடலாம். அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, ஸோ எனி ஒன் ட்ரூலி அ பாஸ்ட் டைம் ஹாபி டு பர்சன்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஏஜஸ் அண்ட் ஜெண்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அபவுட் ஹாம் ரேடியோ. இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னா, நார்மலி எல்லாரும் கேட்பாங்க, சார் இதால என்ன பண்ண முடியும்? இந்த ஹாம் ரேடியோ ஹாம் ஆன பிறகு, நம்ம ஹாம் ரேடியோ வாங்கின பிறகு என்ன பண்ண முடியும்? Okay, simple. I'll tell you. So hams, we can talk to hams on the other side of the globe. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த ஹாம் ரேடியோ வச்சுட்டு நம்ம வந்து வேற ஒரு ஹாம் உலகத்துல எந்த பாகத்துல இருக்க ஒரு ரேடியோ ஹாம் கிட்ட வேணும்னாலும் நம்ம பேசிக்கலாம் த்ரூ வயர்லெஸ். அண்ட் ஹாம்ஸ் டிரைவிங் ஆன் த அதர் சைட் ஆஃப் த லைக் இன் நியூயார்க் சிட்டி ஆர் ஜப்பான் எலிவேர். அண்ட் கடல் லைக் ஹாம் sailing in Atlantic or Pacific. ஈவன் astronaut and cosmonauts in space. அதாவது ரேடியோ ஹாம் ஆயிட்டா நம்ம வந்து ஆஸ்ட்ரோனாட் காஸ்மோனாட் கிட்ட பேசிடலாம்னு அர்த்தம் கிடையாது. ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் அண்ட் காஸ்மோனாட்ஸ் இப்போ தற்சமயத்துல மேல இருக்க பறந்துகிட்டு இருக்க இந்த ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன், அதாவது இந்த ISS சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ISSல வந்து ஆஸ்ட்ரோனாட் அண்ட் காஸ்மோனாட்ஸ் இருக்காங்க. இவங்கள வந்து நிறைய பேர் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆர் ரேடியோ ஹாம்ஸ். அவங்கள வந்து ரேடியோ ஹாமா செஞ்சு அவங்களுக்கு அந்த லைசன்ஸை கொடுத்து அவங்க ரேடியோ ஹாமா அங்க இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அங்க இருந்து ஸ்பேஸ்ல இருந்து நம்ம கிட்ட பேசுவாங்க. யார்கிட்ட பேசுவாங்கன்னா ஹாம்ஸ் கிட்ட. ஸோ எந்த ஒரு தொலைத்தொடர்பு வயர் இல்லாம வயர்லெஸ்ல அங்க இருந்து இங்கே ஆகாயத்துல ஸ்பேஸ்ல இருந்து பேசுறது இங்க நம்ம கேட்கலாம், அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் நம்ம கூட வந்து இந்த ஹாம் ரேடியோ குரூப்ல வந்து நிறைய செலிபிரிட்டிஸும் இருக்காங்க. லைக் கமல்ஹாசன், அமிதாப் பச்சன், சோனியா காந்தி, மம்முட்டி அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய செலிபிரிட்டிஸும் இருக்காங்க. ஓகே, அதாவது இதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னா ஹாம் ரேடியோ வந்து யார் வேணும்னா பழகிக்கலாம். ஓகே, இதை வந்து யார் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம், இந்த ஹாபில வரலாம். ஸோ இதுதான். ஸோ தட் இஸ் அபவுட் ஹாம் ரேடியோ. வெறும் இவ்வளவுதானா? இது என்ன சார் இதெல்லாம் இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட பேசுறது செல்போன்லயே பேசலாமே, எதுக்காக ஹாம் ரேடியோ? நார்மல் ஒரு ரேடியோ மொபைல் போன்லயே இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கலாமே அப்படி இல்ல. மொபைல் ரேடியோக்கும் ஹாம் ரேடியோக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த ஹாம் ரேடியோவை யார் எடுத்து செய்வாங்கன்னா, அதாவது யார் இதை விரும்புவாங்கன்னா, இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேல ஒரு ஆர்வம், ஒரு லவ், ஒரு பேஷன், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க தான் இந்த குரூப்புக்கு வருவாங்க. ஸோ இப்போ நீங்க வந்து இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஈஸி சேர்ந்திருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து நிறைய எலக்ட்ரானிக்ஸ் கத்துக்க வேண்டி வரும். ஸோ இது வந்து நீங்க இந்த ஹாபி எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். ஓகே, அதாவது ஒரு கம்யூனிகேஷன், வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி எப்படி இயங்குது, எப்படி என்னது வந்து ரொம்ப அழகா கத்துக்கலாம் இந்த நீங்க இந்த சின்ன வயசுலயே நீங்க ஹாம் ஆனீங்கன்னா. ஸோ ஹாம் ரேடியோ யூஸ் பண்ணி வேற என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்? வாட் யூ கேன் டூ, வாட் எல்ஸ் யூ கேன் டூ? track and establish radio contacts to orbiting satellites. So நிறைய satellites இருக்கு, amateur radio satellites. இந்த satellites எல்லாம் track பண்ணுறதை கத்துக்கலாம். And you can establish contacts with this satellites. And satelliteல இருந்து வர இந்த telemetry signals வந்து நீங்க decode பண்ணலாம். You can decode this telemetry signals from orbiting satellites. And as I told, you can interact with International Space Station crew. Time கிடைக்கும் போது அவங்க ஃப்ரீயா இருக்கும் போது you can interact with them. And you can do high-tech experiments. அதாவது மூணு ரிஃப்ளெக்டரா யூஸ் பண்ணி இங்க இருந்து சிக்னல்ஸ் அனுப்பிச்சு you can see that the signals are reflected back from the moon surface.
அண்ட் இதுல எல்லாத்த விட ஒரு ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, என்னுடைய ப்ரொஃபைல் படிக்கும் போது சொன்னாங்க, ஐ ஹவ் ஒர்க் ஃபார் ரிலீஃப் அண்ட் ரெஸ்கியூ ஆபரேஷன்ஸ், அதாவது சர்வீஸ் டு த சொசைட்டி. See, whenever there is a natural calamities and disasters, so we get an opportunity, நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு சேவை செய்ய. எப்படின்னா, I'll come to that நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல நான் சொல்றேன் என்னன்னு. ஸோ இதெல்லாமே ஹாம் ரேடியோல பண்ணலாம். ஆனா இதெல்லாம் வந்து செல்போன்லயோ மொபைல் போன்லயோ பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஹைடெக் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி நீங்க வந்து ஒரு சிம்பிளா சாதாரணமா ஒரு ஹாபியா கத்துக்கிட்டு எந்த லெவலுக்கு வேணும்னாலும் போகலாம். ஸோ திட் இஸ் அபவுட் ஹாம் ரேடியோ. நவ் எதுக்காக ஹாம் ரேடியோ? இப்ப இந்த இத்தனை காரணம் சொன்னேன். சரி, இது எல்லாத்தையும் விட்டுருவோம். இப்போ வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க யுகம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் யுகம். ஓகே, ஒரு இரா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஏஜ்ல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது எல்லாருக்கும் தெரியும், எதை தொட்டாலும் இன்னைக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸா இருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் டு லேர்ன் அ லாட். ஈவன் ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆன் பண்ணுறதுல இருந்து, ஒரு சாஃப்ட்வேரை கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுல இருந்து, ஸோ வி ஹேவ் டு ஹாவ் அ பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எல்லார் கையிலும் செல்போன் இருக்கு, லேப்டாப்ஸ் இருக்கு, எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ். ஸோ ஒரு பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்ட் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இது வந்து வெறும் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாத்திரம் இல்லை, எலக்ட்ரானிக் ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு சாதாரணமா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா நம்ம வீட்டுல எல்லாம் பாக்குறோம், தாத்தா பாட்டி பெரியவங்க எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க சில கேட்ஜெட்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா, ஏன்னா அந்த நாலேஜ் இல்லாம. ஸோ இதுக்கு முன்ன வந்து நிறைய தேவைப்படும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நாலேஜ், அதாவது ஒரு பேசிக் நாலேஜ். அட்லீஸ்ட் அதுக்காக வேண்டியானா இந்த ஹாபி எடுத்துக்கலாம். எதுக்குன்னா, இந்த ஹாபியை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வரும்போது கொஞ்சம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கணும்ன்ற ஒரு அவசியமும் வருது. அதனால அதுக்காக வேண்டி அது ஓகே. எல்லாத்தோட ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, ஹாம் ரேடியோல த ஹைலைட் ஆஃப் ஹாம் ரேடியோ இஸ் ஃபாஸ்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஸோ ஒரு நட்பு, இதால வந்து உலகத்துல இருக்க நிறைய பேர்கிட்ட புது புது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆரம்பிக்கலாம். அண்ட் நிறைய ஒரு புதுவிதமான ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள். ஸோ திஸ் இஸ் மோஸ்ட் I always tell the fascinating facet of ham radio is fostering friendship. ஓகே, இப்போ ஜாக்கிர் சார் அங்க இருக்காரு, அவரு ஒரு ஹாம். ஸோ நாங்க வந்து இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்படி ரொம்ப எங்களுக்குள்ள ஒரு நட்புனா, இந்த பிகாஸ் இந்த ஹாம் ரேடியோ, அவரும் ஒரு ரேடியோ ஹாம், நானும் ஒரு ரேடியோ ஹாம். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய கோயம்புத்தூர்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. நான் வந்து பெங்களூர்லயே இருந்தாலும் எனக்கு எப்படி எல்லா ஊர்லயும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா, இந்த ஹாம் ரேடியோ தான் கனெக்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ அதுக்காக வேண்டியனாலும் ஒரு ஹாம் ஆகலாம் நீங்க, இஃப் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் யுவர் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இதை பார்ப்போம், ஹூ கேன் பிகம் அ ஹாம். ஸோ எனி இண்டிவிஜுவல், எனி ஒரு சாதாரண ஒருத்தர் என்ன ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட்னா, he or she should be above the age of 12 years. அதாவது 12 வருஷத்துக்கு மேல இருக்கவங்க they can become a ham, irrespective of gender, profession or physical ability. ஸோ இதுல வந்து ஜெண்டர் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை, ப்ரொஃபஷன் இவங்க தான் வரணும்னு இல்லை, யார் வேணும்னா, இதுக்கு எந்த படிப்பும் தேவையில்லை. ஓகே, 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருக்கணும், 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருக்கணும், இல்லை டிகிரி டிப்ளமா என்ஜினியர் எதுவும் கிடையாது, எந்த படிப்பும் தேவையே இல்லை. ஓகே, ஸோ யார் வேணும்னு ஆகலாம். என்ன ஒண்ணுன்னா, ரொம்ப முக்கியமானது 12 வயசுக்கு மேல இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து அமங்ஸ்ட் அஸ், எங்க ஹாம் ரேடியோ இந்த ஃப்ராட்டர்னிட்டியில வந்து வி ஹாவ் ஹோம் மேக்கர்ஸ், ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் இருக்காங்க, கிங்ஸ் இருக்காங்க, குவீன்ஸ் இருக்காங்க, மெக்கானிக்ஸ், டாக்டர்ஸ், வி ஹாவ் ரிட்டையர்டு பர்சன்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, டீச்சர்ஸ், என்ஜினியர்ஸ், சயின்டிஸ்ட், sailors, astronauts, மூவி ஸ்டார்ஸ். ஐ ஆல்ரெடி சொன்னேன், கமல்ஹாசன், அமிதாப் பச்சன், மம்முட்டி, நிறைய சினி ஆக்டர்ஸ், மிஷனரிஸ், பெரிய பெரிய மிஷனரிஸ், இந்த மாதிரி எல்லா வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப், எல்லா ப்ரொஃபஷன், எல்லா தரமான ஜனங்களும் இந்த ஹாம் ரேடியோல நாங்க ஒன்னா இருக்கோம். அட்வொகேட்ஸ், ஓகே, ஸோ எல்லாருமே இருக்காங்க. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த போட்டோல, இந்த இமேஜ்ல ஒரு சின்ன குழந்தையில இருந்து ஒரு ஆஸ்ட்ரோநாட், பைலட், செயிலர், ஆர்மி மேன், ஹவுஸ் ஒய்ஃப், ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர், ஸோ எல்லாருமே இதை வந்து ஹாபியை ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஹாம் ரேடியோ. இப்போ அடுத்த கொஸ்டின், ஹாம் ஆகணும்னா என்னெல்லாம் வேணும்? ஓகே, இன்னைக்கு வந்து உங்க காலேஜ் கேபிஆர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இங்க வந்து ஒரு ஹாம் ரேடியோ கிளப் ஆல்ரெடி இனாகிரேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சார் சொன்னாரு. இந்த கிளப் வந்து இது அதாவது வந்து ஒரு ஹாம் ரேடியோ சொசைட்டி, ஒரு சங்கம். கிளப்னா ஒரு சொசைட்டி, ஒரு அசோசியேஷன். இதை வந்து எப்படி
மேல எடுத்துட்டு போலாம் அப்படின்றத நான் என்னுடைய கடைசி பார்ட்ல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்ப வந்து ஹேம் ஆகிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்ப்போம். ஓகே, இப்ப எனக்கு இப்ப நீங்க வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்திருக்கீங்க, நிறைய பேர் ஹேம் ஆகலாம் அப்படின்னு ஒரு விருப்பம் இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஹேம் ஆகணும்னா என்னெல்லாம் தேவை? ஸோ if you want to become a ham, let's see what are the basic things you want needs. One is license. ஸோ எடுத்ததுமே நான் லைசன்ஸ் சொன்னது என்ன சார், இது ஒரு ஹாபிக்கு லைசன்ஸ் வேணுமா? இது ஒரு ஃபன்னியா தெரியுதே, வியர்டா இருக்கே. வை அ லைசன்ஸ்? இப்போ டான்ஸ் கத்துக்கணும்னா எந்த லைசன்ஸும் கிடையாது, அண்ட் ஒரு சாங் சிங்கிங் கத்துக்கணும்னா லைசன்ஸ் கிடையாது, ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷன்ஸ்க்கு லைசன்ஸ் கிடையாது. பட் ஏன் இந்த ஹாபிக்கு லைசன்ஸ்? ஐ வில் டெல் யூ. அது நான் சொல்றேன் எதுக்காக லைசன்ஸ் சார். ரெண்டாவது வந்து எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் ஆக்சசரிஸ். இது எதுக்குன்னா இந்த டெக்னாலஜி, இந்த ஹேம் ரேடியோன்ற ஹாபி வந்து வயர்லெஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுன்னு சொன்னேன். அதாவது இங்க இருந்து உங்க வீட்டுல இருந்து வெளி உலகத்துக்கு எந்த மூளை முடுக்கானாலும் நீங்க ஒருத்தர்கிட்ட பேசணும்னா ஒரு வயர்லெஸ் சிஸ்டம் வேணும். ஸோ இந்த வயர்லெஸ் சிஸ்டம் வந்து நாங்க வந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்சசரின்னு சொல்றோம். இந்த ரெண்டும் வேணும். ஸோ ரெண்டுல இந்த ரெண்டையும் வந்து ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். ஒரு கொஞ்சம் பிரீஃபா என்னென்னு பார்ப்போம் டீட்டெயிலா. ரிக்வயர்மெண்ட் 1, லைசன்ஸ். நான் சொன்ன லைசன்ஸ் வேணுமா இருக்கும். இந்த ஹேம் ரேடியோ ஆகணும்னா ஒரு லைசன்ஸ் இருக்கும். இப்போ இந்த லைசன்ஸ் என்னன்னு தெரியுங்க. எதுக்காக முதற்கண், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ், why a license is required? So although the main purpose is for experimentation and recreation, it is recognized, authorized and regulated as an amateur radio service by Ministry of Communication and Government of India. So இப்போ இங்க இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த ஹேம் ரேடியோன்றது சாதாரணமா இது யாருடைய இது பவுண்டிங்ல இல்லன்ற மாதிரி இல்லைங்க. இப்போ டான்ஸ்னா நீங்க அதுக்கு ஒரு இது பவுண்டரி கிடையாது. நீங்க எப்படி வேணும்னா கத்துக்கலாம், எதை வேணும்னா கத்துக்கலாம். அங்க ஒரு ரெகுலேட்டரி பாடி கிடையாது. ஆனா இங்க வந்து ஒரு ரெகுலேட்டரி பாடி இருக்காங்க. அது யாருன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இதுல இருக்காங்க. ஏன்னா இவங்க தான் இந்த லைசன்ஸை கொடுக்கணும். இது எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா, இந்த ஹேம் ரேடியோன்றது வயர்லெஸ் ஸ்பெக்ட்ரம், இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்ல வந்து இந்த ஆர்எஃப் ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்லுவோம். இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் யூஸ் பண்ணி வயர்லெஸ் யூஸ் பண்றது தொட்டு ஒரு ரெகுலேட்டரி பாடி, ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இவங்க தான் இந்த லைசன்ஸ் இதை வந்து ஒரு சர்வீஸா கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் ரெகக்னைஸ்ட். Ham radio, amateur radio is a service. Okay, and like broadcast service இருக்கு, television service இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய சர்வீசஸ் இருக்கு. ஸோ செல்போன் 4G, 2G, 3G, 5G இதெல்லாம் ஒரு சர்வீசஸ். இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் எப்படி ரெகுலேட் பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி ஹேம் ரேடியோ இஸ் ஆல்சோ கவர்ன், இட் இஸ் ஆல்சோ ரெகுலேட்டட். ஓகே, அண்ட் எதுக்காக வேண்டினா இதை யாரும் மிஸ்யூஸ் பண்ணாம அபியூஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக வேண்டி இதை வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இதை வந்து கண்காணிக்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட், ஒன்லி வித் லைசன்ஸ் ஒன்லி வி ஆர் பர்மிட்டட் டு ஹேவ் திஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்ன, லைக் டிரான்ஸ்மிட்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிசீவிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். நம்ம ஃபியூச்சருக்கு என்ன யூஸ் பண்ண போறோமோ லைசன்ஸ் வந்த பிறகு இது எல்லாம் எப்போ வைக்கலாம்னா, வேலிட் லைசன்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கும் போது தான் இதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் வைக்கணும். இல்லைன்னா இட் இஸ் அ அஃபென்ஸ். ஸோ இது லைசன்ஸ் வந்த பிறகு நீங்க ஹேம் ரேடியோக்கு தேவையான டிரான்ஸ்மிட்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிசீவிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வீட்டில் வச்சு we can possess, we can maintain and we can operate this transmitting and receiving station from your home. Okay, so this is about a license. இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எதுக்காக லைசன்ஸ். இப்போ டிரைவிங் லைசன்ஸ் வந்து லைசன்ஸ் இருக்கு, ஏன்னா அந்த சர்வீஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ சர்வீஸ். டிரைவிங் அதை வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தான் அதை வந்து கவர்ன் பண்றாங்க. RTOன்னு சொல்லுவோம், ரீஜனல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப். ஸோ தே கவர்ன் தட், தே ஹாவ் அ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ். அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு சர்வீஸ் ரெகக்னைஸ்ட் அண்ட் ஆத்தரைஸ்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். ஸோ யூ காட் இட். ஏன்னா அது வந்து பொதுமக்கள் சம்பந்தப்பட்டது. நீங்க ஒரு வண்டி எடுத்துட்டு ரோட்ல ஓட்டுறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு வழிமுறை இருக்கு, இப்படிதான் போகணும், ரோட்ல லெஃப்ட் சைட்ல தான் போகணும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு அதுல. அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற இந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸ், எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ், இந்த ரேடியேஷன் வந்து வெறும் நம்ம வீட்டுள்ளவே இருக்க போறது இல்லை. நம்ம வீடை தாண்டி ரோடுக்கு, ரோடை தாண்டி ஊரை தாண்டி மாநில தாண்டி கண்ட்ரியை தாண்டி எல்லாம் வெளியே போறது. ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி ரெகுலேட்டட். ஸோ அதுக்காக வேண்டிதான் லைசன்ஸ் இதுக்கு தேவைப்படுது. இப்போ இந்த லைசன்ஸ் என்னன்னா ஒரு கால் சைன். இப்போ ஜாக்கிர் சார் ஆரம்பத்தில் நான் கேட்டேன், அவரு இந்த செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு ஒரு கால் சைன் இருக்கு. அதாவது இது வந்து என்னன்னா, இது வந்து ஐடென்டிட்டி.
ஓகே, இப்போ வந்து நமக்கெல்லாம் ஒரு ஃபோன் நம்பர் எப்படி ஒரு ஐடென்டிட்டியோ, நம்ம பேர் எப்படி ஒரு ஐடென்டிட்டியோ, இந்த மாதிரி ரேடியோ ஹேம்னு ஆன பிறகு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து நமக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க. இப்போ சிம் கார்டுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, சப்ஸ்கிரைபர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மாடியூல், SIM, சிம். அந்த மாதிரி ஒரு ரேடியோ ஹேம் ஆன பிறகு இதுக்கும் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து சிம் கார்டு மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, வெறும் ஒரு கால் சைன். ஓகே, ஸோ இது என்னன்னா, திஸ் இஸ் கால்ட் த ரேடியோ கால் சைன். இந்த ரேடியோ கால் சைன் இந்தியாவில் கொடுக்குற மினிஸ்டர் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் நமக்கு கொடுக்குற ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கு என்ன கொடுப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். அதாவது இதுல வந்து நீங்க பார்க்கலாம், இங்க ப்ரிஃபிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, சாரி ப்ரிஃபிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, அண்ட் சஃபிக்ஸ்னு. ஸோ இங்க VU2ன்னு ஒன்று இருக்கு, இங்க URCன்னு இருக்கு. இந்த VU வந்து இந்தியா. ஸோ இந்தியன்ஸ் ஹேம்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த கால் சைன் வந்து VUல தான் ஆரம்பிக்கும். அடுத்த நம்பர் வந்து 2 இருக்கலாம், இல்ல 3 இருக்கலாம். இப்ப என்னுடைய கால் சைன் வந்து VU2 WMY. இப்ப சாரோடைய ஜாக்கிரோடைய சார் வந்து நம்பர் வந்து VU3 JKU. ஓகே, இது வந்து என்னுடைய கிளப் கால் சைன், இஸ்ரோல இருக்க எங்களுடைய கிளப் கால் சைன். ஸோ இது வந்து என்னன்னா, மொத்தத்துல என்னன்னா, இந்த கால் சைன்ன்றது வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன். இது வந்து ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல்பபெட்ஸ் அண்ட் நியூமரல்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்கும் VU2 URC, அதாவது ஒரு வெஹிக்கிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் மாதிரி. இது வந்து ரொம்ப யூனிக். இந்த கால் சைன் வந்து இந்த உலகத்துல வேற யாருக்கும் இருக்காது. ஓகே, இது ரொம்ப யூனிக். ஒருத்தருக்கு ஒரு கால் சைன் கொடுத்தா அது வந்து அந்த ஒருத்தர் ஒண்டி தான் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணும். இந்த உலகத்துல இந்த கால் சைன், இதே கால் சைன் வேற யாருக்கும் இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப இந்த VU2 URC நீங்க போட்டிருக்கிறது, இது ஒரே ஒரு கால் சைன் தான் இந்த உலகத்திலேயே. ஆனா VU3 URC இருக்கலாம், இல்ல VU4 வரலாம். ஓகே, இப்போ வெஹிக்கிள் நம்பர் TN01 ABC வந்தீங்கன்னா அந்த ஒரே ஒரு வெஹிக்கிள் தான் இந்த உலகத்திலேயே அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரோட இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த ரேடியோ கால் சைனும் வெரி யூனிக். ஓகே, அண்ட் இது என்னன்னா, இதை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன், when we transmit, we have to use this. We have to identify our station name. அதாவது யார் ஆப்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்றது இதை வந்து யூஸ் பண்ணி ஆகணும். இந்த கால் சைன், இந்த ரேடியோ கால் சைனை வந்து நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். So it is no transmission can occur without identification. And so இது வந்து இந்த கால் சைன் யார் அலாட் பண்றாங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். So this is about the ரேடியோ கால் சைன். ஸோ இப்போ வந்து இப்போ அடுத்து வந்து இந்த கிளப் ஸ்டேஷன் நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க KPR இன்ஸ்டிடியூட்ல. இங்க வந்து இந்த காலேஜ்ல இதை அடுத்து வந்து இந்த இப்ப நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்திருக்கீங்க. இப்ப நீங்க எல்லாம் இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த லைசன்ஸை வாங்கணும், ஹேம் ஆகணும்னா இதுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இங்க என்னன்னா, இப்ப வந்து 2 விதமான லைசன்ஸ் இருக்கு. We have 2 categories of license. One is called restricted, another one is called general. So restricted வந்து it is the lowest grade of license and general வந்து highest. இந்த ரெண்டுல வந்து ஒன்னு lowest, ஒன்னு highest. என்ன what is the difference? Let us see in what way the highest is better than the lowest. See, higher grade க்கு என்னன்னா கொஞ்சம் frequency bands வந்து அதிகமா இருக்கு. So நிறைய sandwich of frequency bands is little more for the general grade of license, which is the highest, and power limit. So இதுல என்னன்னா அடுத்து வந்து power. So இந்த general grade license வந்து they have more privileges to push more power. நிறைய powerful transmitters யூஸ் பண்ணலாம். அது எல்லாமே இருக்கு, ரூல்ஸ்ல இருக்கு. எவ்வளவுன்னு தானே ரெஸ்ட்ரிக்டட் விட அதிகமா இருக்கும். அடுத்து சில ஆப்ரேட்டிங் மோட்ஸ் இருக்கு. அந்த மோட்ஸ் எல்லாம் இவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி சேட்டலைட் ஆப்ரேஷன். இப்போ நீங்க சேட்டலைட் ஆப்ரேட் எல்லாம் பண்ணணும், இங்க இருந்து சேட்டலைட் ஆக்சஸ் பண்ணணும், உங்க சிக்னல் சேட்டலைட்டுக்கு அனுப்பணும், அங்க இருந்து ரிசீவ் பண்ணணும். இதுக்கெல்லாம் வந்து ஜெனரல் கிரேட் லைசன்ஸ் தேவைப்படுது. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த கொஸ்டின். ஸோ இப்போ நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க 2 விதமான லைசன்ஸ் அண்ட் லைசன்ஸ் எப்படி கிடைக்கும். இப்போ அது அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னா, ஹவு டு கெட் அ லைசன்ஸ். ஸோ வி ஹாவ் டு குவாலிஃபை இன் எக்ஸாம் கண்டக்டட் பை மினிஸ்டர் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். ஸோ எக்ஸாம்னு சொன்னது பயந்துராதீங்க. ஓகே, இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் எக்ஸாம், பட் தோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸாம், இட் இஸ் ஜஸ்ட் எ சிம்பிள் டெஸ்ட். இப்போ ஆர்டிஓல நீங்க லைசன்ஸ் வாங்க போனா ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க, அதை எக்ஸாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க, இட் இஸ் அ டெஸ்ட். அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அங்க என்ன கேட்பாங்க, ரோட பத்தியும் வெஹிக்கிளை பத்தி, ரோடு டிராபிக் சென்ஸ் அதை பத்தி கேட்பாங்க, ரூல் ரோடைய டிராபிக் ரூல்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஒரு மினிமம் நாலேஜ் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்க. அதே மாதிரி இங்க வந்து ஒரு சின்ன டெஸ்ட் இருக்கு. எதுக்கான இந்த கொஞ்சம் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்க, அண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அது எதுக்காக நான் சொல்றேன் அடுத்து.
ஸோ இப்போ எக்ஸாம் அதான் சொன்னேன், இந்த டெஸ்ட்டுக்கு என்ன தேவைன்னா பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். ஸோ why one should know electronics and communication to get a license? Because already I told here, this hobby is of communicating from one place to another place using a wireless equipments. So when I say wireless equipments, obviously it's all electronic equipments. So இப்போ அது வந்து ஒரு மால் ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு, இல்ல ஒரு சின்ன ரிப்பேர் ஆச்சு, அது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அது இல்லாம எலக்ட்ரானிக் சம்பந்தப்பட்டது, அதாவது ஒரு பவர்னா என்ன, வோல்டேஜ்னா என்ன, கரண்ட்னா என்ன, ஸோ இந்த ஆண்டனா என்ன, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இதோடைய பேசிக் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்றாங்க. அது வந்து ஒரு கண்டிஷன், a prerequisite. One has to know basics தான். One need not to learn like diploma students or engineering students. Okay, basic. அதாவது இப்ப நீங்க இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம், இந்த நான் சொன்ன நிறைய பேர் ஹவுஸ் ஒய்ஃப், டாக்டர்ஸ், மெக்கானிக்ஸ், அட்வொகேட்ஸ், சினிமா, மூவி ஸ்டார், இவங்க எல்லாமும் பாஸ் ஆயிருக்காங்கன்னா அவங்க எல்லாம் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கத்துக்கிட்டாங்க. அதாவது சிம்பிள், இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ for you people, when you are going to learn electronics in the next couple of months or maybe for a couple of more months, certainly it will be very, very easy for you to take up the exam. Rendavudu, there are operating rules and regulations of procedures. Exactly, RTO license போனீங்கன்னா டிரைவிங் லைசன்ஸ் எப்படி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தெரியும், இங்கேயும் சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு, அதையெல்லாம் நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் லேர்னிங் மோர்ஸ் கோட். இது வந்து ஆப்ஷனல். ஓகே, ஹையர் கிரேட், நான் அந்த ஜெனரல் கிரேட் ஆஃப் லைசன்ஸ் சொன்னேனே, அந்த லைசன்ஸ் வேணும்னா நீங்க வந்து மோர்ஸ் கோடை கத்துக்கலாம். அண்ட் மோர்ஸ் கோட் என்னன்னா, மோர்ஸ் கோட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஸ்வீட் லாங்குவேஜ். இட் இஸ் அ லாங்குவேஜ் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் சவுண்ட். ஓகே, சவுண்டை வச்சு ஒரு லாங்குவேஜ், அந்த லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு வெரி யூனிக். ஓகே, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். இட் வில் ஹெல்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் எனி ஒன் ஃபார் தட் சேக் டு இம்ப்ரூவ் தேர் கான்சென்ட்ரேஷன். கான்சென்ட்ரேஷன் பவர், நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ண இது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் அ வெரி ஸ்வீட் லாங்குவேஜ். And within 15-20 days, one can learn this language. Okay, it is not at all difficulty. And now, coming to the test, exam, எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும்? I told, அமைச்சர்ன்றது சொந்தமா படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கத்துக்கிட்டு வர்றது தான் அமைச்சர். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வந்து இந்த அமைச்சர் ரேடியோன்றது வந்து நம்ம புக்ஸை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம், புக்கை வச்சு படிச்சு கத்துக்கலாம், இல்ல ஒரு கைட்ஸ், ஒரு இன்டர்நெட். இன்னைக்கு இந்த இன்டர்நெட் காலத்துல நிறைய எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்நெட்ல இருக்கு. ஸோ இன்டர்நெட்ல இருந்து தெரிஞ்சு இந்த பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ், இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் தேவையான ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்ட் பேசிக்ஸை வந்து புக்ஸ்ல இருந்து படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம், இல்ல இன்டர்நெட்ல இருந்து, இல்ல சில கோச்சிங் கிளாஸஸ் கூட எடுக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கோயம்புத்தூர்ல வந்து வி ஹாவ் அமைச்சர் ரேடியோ சொசைட்டி, அதாவது கோயம்புத்தூர் அமைச்சர் ரேடியோ கிளப்னு ஒன்று இருக்கு. அதுல அவங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ரெகுலரா கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க, கோச்சிங் கிளாஸஸ், இந்த ஹாம் ரேடியோ கிளாஸஸ் ஆகவே. அதை வேணும்னாலும் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணி அதுல கத்துக்கலாம். அண்ட் எல்மர்ஸ், மென்டார்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, சீனியர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட இருந்தாலும் கேட்டு தெரிஞ்சு கத்துக்கலாம். இப்போ ஜாக்கிர் சார் இருக்காரு, ஆல்ரெடி அவர் லைசன்ஸ் ஹோல்டர், அவர்கிட்ட இருந்து நீங்க நிறைய கேட்டு தெரிஞ்சு கத்துக்கலாம். இப்படிதான் ஹாம்ஸ் ஆக முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்னு வரும்போது இந்த டெஸ்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ எக்ஸாம், இந்த வாட் இஸ் ஆல் அபவுட் த எக்ஸாம். இதுல வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் கிரேடு நான் சொன்னேன், முதல் அதை பார்ப்போம். த லோயஸ்ட் கிரேட், த ரெஸ்ட்ரிக்டட் கிரேட். இதுல வந்து பார்ட் 1ன்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த பார்ட் 1ல 2 செக்ஷன் இருக்கு. See, part 1 is a written test. Okay, written test na, it is not a descriptive type of test. உட்கார்ந்து எழுதணும் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. It is a multiple choice questions. Okay, there will be 4 answers. You have to just tick the most appropriate answer. Okay, it is very simple. என்ன இருக்கும்? Section A. Section A வந்து radio theory. I told radio theory என்னது, you have to have the basic knowledge, fundamental and basic knowledge of electronics and wireless communication, particularly wireless communication in the electronics. அதுல வந்து எவ்வளவுனா, there will be 25 questions and you will be given 30 minutes time. 30 minutes கொடுப்பாங்க, 25 questions இருக்கும். You have to just tick the most appropriate answer. Okay, and இதுல வந்து exemption இருக்கு. For example, if you don't want to take the section A, one should have a diploma, study diploma or BA or BTech or ME, MTech, anything in electronics. Okay, நீங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷன் ஏ எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஏன்னா ஆல்ரெடி யூ நோ த சப்ஜெக்ட். ஓகே, பட் செக்ஷன் பி, there is another section called section B, which is everyone has to take. Everyone has to take, those who are appearing for the test, like
அது என்னன்னா it deals with the rules, regulations and operating procedures. So இது வந்து அவங்க BE படிச்சிருந்தாலும் சரி, ME படிச்சிருந்தாலும் எலக்ட்ரானிக்ஸ், பட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதனால செக்ஷன் B they have to take, and again there will be 25 questions and 30 minutes time. இதுல வந்து என்னன்னா இந்த 25 questionஸ்ல வந்து each sectionல 13 நீங்க கரெக்டா டிக் பண்ணாலே you are pass. ஓகே, அதாவது ஒரு 50% மேல இருந்தாலே போதும். So இது ரொம்ப சிம்பிள். It is very very simple. So I hope you got it. Next, general grade, the highest grade. So இங்கே வந்து again like restricted grade, you have part 1 and part 1ல section A, section B again. But இங்கே என்ன, what is the difference is now you have to take 25 more questions. Okay, in the radio theory, fundamentals and basics radio theory ல வந்து ரேடியோ தியரினா I told electronics and wireless communication பத்தி இருக்கும். இதுல வந்து you have to take 50 questions here and time is 30 plus 30. So 60 minutes, 1 hour time, 50 questions. Again, out of 50, if you tick more than 25, 26, if you correct more, you are through. And again, exemption is there. In section B la வந்து the difference is again you have to take 25 more questions from the rules and regulations, and time is 30 plus 30. Okay, this is about the part 1. But restricted we had only part 1, but here in general you have part 2 also. So what is part 2? Part 2 I told it is about Morse code now. So part 2 la வந்து section A வந்து receiving, section B is sending. So Morse code, after learning Morse code, one should be able to transmit. Okay, that means you have to able to send, transmit Morse code, and also one should be able to receive the Morse code. Okay, so இதுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. யாரன்னா இந்த எல்டர்ஸ், எல்மர்ஸ், கோச் பண்றவங்க யாரன்னா இருந்து Morse code கதை. அன்னைக்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. There are so many softwares where one can learn Morse code also. Okay, so this is about part 2. But this is the highest grade. So I think you can learn this Morse code also, very, very helpful and very interesting. So this is a small diagram, how that it's about examination. Coming to the requirement 2. So requirement 1 வந்து I told it is about the license. So license ella procedure I have told you very clearly. Now what is the requirement 2? Obviously the equipments. After getting the license, you have to have these 3 basic equipments with you if you want to communicate. Okay, see, one is a transmitter to transmit, a receiver to receive the signals from others, and of course for both to transmit and to receive you need a common accessory called an antenna. Okay, so these 3 things are required. And so let us see a little brief about what are the equipments and accessories. What kind of equipment and accessories? Accessories and equipments to support very the high frequency, which is 1.8 to 30 megahertz, very high frequency VHF 30 to 300 megahertz, ultra high frequency UHF 300 to 3000 megahertz. Because இது வந்து என்னன்னா அலைவரிசைன்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல. இதெல்லாம் வந்து frequency, எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருக்க இந்த ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருக்க போர்ஷன்ஸ். இந்த ரேஞ்சில எல்லாம் நமக்கு லைசன்ஸ் இருக்கு ஆப்ரேட் பண்ண அமெச்சர்ஸ்க்கு. ஸோ அதனால நம்ம யூஸ் பண்ண போற ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ், ரிசீவர்ஸ், ஆண்டனாஸ் எல்லாம் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி லெவல்ல இருக்கணும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் சி திஸ் ஆர் ஆல் த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சஸ் வேர் அமெச்சர் ரேடியோக்கு வந்து they have allocated the frequency. So இதுல இருந்து நீங்க பார்க்கலாம் the sandwich of frequencies right from 1.8 megahertz, அதாவது அது ஒரு lowest frequency which is almost in the medium wave band, அங்க இருந்து up to 5725 megahertz. Okay, அதாவது 5.725 gigahertz வரைக்கும் frequencies allocate பண்ணிருக்காங்க, sandwiches of frequencies. Okay, a sandwich of frequency. And the total spectrum எவ்வளவு allot பண்ணிருக்காங்க Government of India, Ministry of Communication for the amateur radio operation in India வந்து it is about 268.15 megahertz of frequency. Okay,
they have allotted to the ham radio operations. Accessories in வரும்போது நான் சொன்னேன் transmitter, receiver and antenna is a must. And in the image எல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். See, this is one kind of radio, a transmitter and receiver. இது வந்து vehicle யூஸ் பண்றது. The second one, we can mount it in car. கார்ல மவுண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம டிரைவ் பண்ணும்போதும் பேசிக்கலாம். அண்ட் இது வந்து ஹேண்டில், வெளியே போகும்போது கையில எடுத்துட்டு போகலாம். ஹேண்டில் ரேடியோஸ்னும். ஸோ இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ். அண்ட் எக்யூப்மெண்ட், இப்போ எக்யூப்மெண்ட் வரும்போது ஒரு கேள்வி. The question is how to get equipments. Okay, now there are two things. One is we can make our own equipments like a transmitter, radio, the receiver, antenna and associated accessories, units. We ourselves can make it. It's not a big deal. Already we know the fundamentals, the basics of electronics. We have learned for the sake of examination. But using this little knowledge, we can develop ourselves. We can further study. We can learn more. And we can come to the equal of a professional. ஒரு BE engineer டிகிரி பண்ணவங்க என்ன எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சிருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கும் படிக்கலாம், அதை தாண்டியும் படிக்கலாம். நம்ம வந்து ஒரு லாயரா, ஒரு டாக்டரா, ஒரு வேற ஒரு ப்ரொஃபஷன்ல இருந்துகிட்டு இது வந்து சொந்தமா படிக்கிறது. ஸோ அதனால இதுக்கு பவுண்டரியே கிடையாது. நோ லிமிட், நோ சிலபஸ், எவ்வளவு வேணும்னா படிக்கலாம். ஸோ வென் வி நோ எலக்ட்ரானிக்ஸ், இட் இஸ் ஈஸி டு மேக் அவர் ஓன் ரேடியோஸ். ஸோ இன் தட் வே யூ கேன் மேக். இதுல பண்ணும்போது என்னன்னா, it will be very easy to construct our own radio, to design our own radios and operate பண்ண ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஒருவேளை ரிப்பேர் ஆனா ரிப்பேர் பண்ணிக்க ஈஸியா இருக்கும். And spares and replacement very, very inexpensive, very cheap, easily available. So these are all the advantages of making radios by our own. Okay, but there is another way. You can import. Commercial நிறைய brands இருக்கு, radio brands. You can buy, but இது வந்து வெளிநாட்டுல தர வைக்கலாம். There are so many companies now in India who can half the shelf ரெடியா இருக்காங்க ஃபாரின் இம்போர்ட்டட் ரேடியோஸ் கொடுக்க. பட் இதுல வந்து நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், ஹை அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் எல்லாமே இருக்கும். பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஏதாவது ரிப்பேர் ஆனா இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் இட் சர்வீஸ். ஓகே, வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஆர் அவைலபிள் இன் இந்தியா டு டூ த சர்வீஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் வித் இம்போர்ட்டட். பட் you will enjoy the advantages with this imported radio. But many 80% of the people, amateur radio operators in India, use nearly at least 70%. They use the commercial radios. Okay, particularly when it goes for a higher frequencies, commercial radios are preferred, and it is not that expensive at all. The present day, it's all not that expensive, so we can afford to buy that. So டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் அண்ட் ரிசீவர்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கலாம், நல்ல அட்வான்ஸ்டா இருக்கலாம். I just told you, okay, I don't want to go much deeper. Just see, I not able to show you the accessories, the radios in physical காட்ட முடியல. I'm unable to show you, but I'm just showing some images. This is how the radios will look like. Okay, it will consist, it will have both transmitter and receiver built in. So we call this as a transceivers. So what is a transceiver? Transceiver is a combination, a unit which contains a transmitter as well as receiver in that. Okay, so இதெல்லாம் நல்ல high end radios. And in the right side la இருக்கிறது வந்து இது வந்து for vehicle mode. This we call base station. Generally we keep it in our home and we connect antenna and we operate. இது வந்து generally we mount it in the vehicles like a car. இந்த கார்ல எல்லாம் மவுண்ட் பண்ணிட்டு we have one simple mobile antenna and we will connect to that antenna and operate. This is about vehicle. So inge again you can see this is the base stations. Generally we keep it in our home and also in the club stations, and we can operate mobile. You can see in the dashboard inge mele mount pannirukanga. You can see the another radio here near the steering in the front, and handheld radios and antenna. For example, just to give you an idea how these antennas, the different types of antennas we make. Okay, and see, using the simple wire and see, it's very interesting. Ham radio is totally very interesting, and you get an opportunity to learn a lot of electronics, particularly in the age of wireless communication, and different types of antennas for VHF and UHF, other very high frequency, ultra high frequency, and most of them we can design and develop at home. Okay, idella weekends projects eduthu nariya pannalam, and thereby we are going to learn many things, not only electronics, mechanical also, because when you
try to do certain things mechanically, we have to do. So we are going to learn a little bit of mechanical engineering also when we do start beginning doing this projects. So simple handled antennas in the மாதிரி இருக்கும், இந்த வாக்கி டாக்கி அதுக்கு யூஸ் பண்ற antennas எல்லாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கமர்ஷியலா கிடைக்கும். We can make ourselves also. And particularly these kind of antennas இதெல்லாம் வந்து homemade. Okay, we call it as a home brewed. And in the antennas எல்லாம் we specifically use for satellite communication. So for ham radio வரும்போது the new dimension of ham radio is satellite communication. அதிலும் satellite communicationல எது ரொம்ப சேலஞ்சிங்னா the polar orbit, that is the low earth orbit satellites, tracking them, receiving signals from them, working through that satellites, interacting with the crew members, receiving greeting cards from International Space Station. It's all a high-tech area of ham radio, okay, where you are going to learn another world called space science. So this is what ham radio has got to offer you. And high gain directional antennas. See, it's all possible to make ourselves. Only thing, we should have a lot of interest, time and dedication to do this. And other some of the accessories what one may require is DC power supplies, microphone and Morse key and power meter, antenna tuner. See, most probably all the students here you will all be going through all this in the future SEMs. Okay, a couple of months you will be reading, learning about this accessories, units and accessories. And so you get an opportunity to make yourself, okay, thereby you can practically learn and use it. So like power supplies, 12 volts DC power supplies, microphones, and then Morse keys, how to transmit the Morse code, and headphones, okay. And it's called power meters, measure RF power, radio frequency powers if you want to measure. These are all the accessories and we use. An antenna, if you want to match your antenna, so antenna tuners, which you are all going to learn in the due course. Preamplifiers, okay, and low noise amplifiers, all this you can design. And this is all the power amplifiers, okay. Antenna rotator for satellite work and also for directional work. So this is how using accessories, the second requirement. So you can see this photograph. This is how our radio stations in our home look like. Okay, so this is what called as a ham radio station, and we call as a shack, radio shack. So next on the club, unga KPR Institute, you are going to have one such a beautiful radio station, a ham radio station in your college. So you are going to have a stack of equipments like this. You are going to make different types of antennas and radiate. Okay, this is about the shack, radio shacks. And you can see how typical ham radio stations, quite old photographs. இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி தான் நாங்க வீட்ல எல்லாம் வச்சிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷனை வச்சிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ரேடியோ ஸ்டேஷன் போது don't think that you can do whatever like your FM radio station. I'll come to that. Okay, and see this, you can have radio stations like this also. Okay, space, this is from space. First one it is astronaut operating from the space shuttle. Okay, so idu the caravan car la irundhu indha madri you can have your ham radio stations in any way. Okay, now the other questions, in the language, what language we can use? Absolutely, there is no language barrier. So you can use any language. You can speak English, you can speak Tamil, you can speak Kannada, Telugu, Marathi, French, Spanish, Russian, any language. Absolutely, there is no language barrier. But the language what you speak should be, the other ham should be able to understand. That's all. If you're talking to a friend in Russia, maybe you can use a common language, okay, English. Or if you know Russian, you can talk to a Russian in Russian language. So that is what. But no barrier. Any language, it is allowed. And there are certain things which you are not supposed to talk about, like matters and subject related to and on religion. Religion பத்தி எதுவும் பேச முடியாது இந்த ham radio யூஸ் பண்ணி. Industrial controversies,
and subject that pose threat to security and integrity of the country. So நம்ம நாட்டுடைய செக்யூரிட்டி, டிஃபென்ஸ் பத்தி, இன்டெகிரிட்டி, அதை பத்தி எதுவும் பேச முடியாது. பாலிடிக்ஸ், நோ, அரசியல் கிடையவே கிடையாது. No, it's banned. You cannot talk anything about politics, defense, obscene, கெட்ட வார்த்தைகள், கெட்ட விதமான பேச்சு, அஃபென்சிவ், ஒருத்தரை தாக்குறது, அண்ட் பர்சனல். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பேச முடியாது. தென் ஒன் வில் வண்டர், சார் அப்ப என்ன இருக்கு பேச? வாட் இஸ் லெஃப்ட் டு டாக் when you say you cannot talk about religion, industry, and then security, integrity of the country, business, politics, defense, obscene, personal? Then what else is remaining? எதை வச்சு பேசலாம்? இப்போ எதுவுமே இதெல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னு. It's sounds funny, right? Yes, I'll tell you why. There are a couple of reasons why. See, first and foremost, the license is given. The government is giving a license you to become a radio ham and learn for yourself about electronics, and also, if possible, you can contribute to the development of the technology. You can come out with your innovation, your creativity. You can design, develop, and do investigations, technical investigations, and give it back to the technical community, okay, for the development of the technology. That is what. Okay, so in that due course, when you do this kind of experiments and constructing gadgets and all that, anything related to that, you can exchange. For example, the results of your technical investigations are experiments, and maybe the report, the signal report of your transmission and received signal strength, your location, equipment details, and antenna propagation, and weather, science, okay, and education, culture, okay, and sports, languages. Hello? Sir, is it okay? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, somebody interrupted adukku. So you can talk anything about these matters, okay? That is what about the restriction, about the what one has to communicate, transmit. And then coming to distance, another question, sir, in a distance, how much distance you can? No limit at all. Hams can literally speak to any part of the world. எங்க வேணும்னாலும் பேசலாம். நீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்துட்டு you can talk to New York, you can talk to Japan, you can talk to Australia, you can talk to even Pollachi. Okay, so there is no distance limit. And you can talk to even astronauts in the outer space. Okay, outer space la irukka astronauts kitta pesala, and provided they should be ham. Okay, that is, you have to really make a point. It is just not astronaut, but they're all holding amateur license, ham radio license, most of the astronaut or cosmonaut. So you may get an opportunity, so you can talk to them. That means what I'm trying to tell is there is no limit on the distance. That is about it. And ham radio, if you sum it up, ham radio, I just told, it is mainly the license is given for a group of people who are interested in the electronics. Okay, that means ham radio is pursued by a group of people. So generally, this ham radio is pursued as an individual. I am liking it, so I become a ham. I enjoy the ham radio, okay, independently, as an individual. But now, is that ham radio is only about learning fundamentals and basics of electronics, taking the exam, learning Morse code, making some gadgets, equipments, doing some experiments? Is it only that much, or talking to friends? Ham radio, blah, 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 24 hours? No. Ham radio is a multifaceted hobby. Ham radio, really, I'll tell you, one lifetime, this I always stress, one lifetime, oru janmam pathave pathadu, if you want to really enjoy the ham radio to its fullest. Ham radio la full enjoy pannanuna oru lifetime pathadu. அந்த அளவுக்கு இருக்கு. அதாவது you can do lot of things. It's a multifaceted hobby. You can do lot of science experiments, scientific experiments. You can keep constructing gadgets and equipments. In turn, you can learn a lot, and making friends around the world. I said, you just talk to the world, make new friends from every part of the globe, from Russia, Japan, China, and from Sri Lanka, anywhere.
and public service. See, whenever there is a natural calamities, whenever there is a disasters, man-made or natural, see, communication is very, very important. And being the most important thing, and unfortunately, communication will be the first thing to go out of the scene. Or a பெரிய வெள்ளம், flood, landslide, anything, the first thing to go off the scene is the communication. Communication will be disrupted. It will be disconnected. So, but the most important thing during the calamities, disasters is the communication, because you have to do the relief and rescue operations. And after that, you have to do the rehabilitation. So for all this, communication is required. Ham radio is only answer for it. Okay. See, when everything else fails, ham radio will always be there to support the society. Okay. So we can have a parallel communication, system, and we can run all this relief and rescue operations. And not only that, you have a lot of achievements, awards, and honors in this. And we have sports. So it is a multifaceted. I don't have time to go through all that. And there are so much of very high-tech experiments like moon bounce, meteor scattering, propagation studies, and all that. And you can keep doing experiments, like I said, constructing gadgets and equipments, right from a simple whip antenna or a chinna whip antenna, you can end up in making a complex satellites. Okay, all that in between, right from a simple antenna to the most complex satellites, one can do this, provided one should have an interest, a love, and a passion, a dedication. Okay, and involvement. You should involve in this, and then definitely it is possible to accomplish all this. And so I just told you the role in the public service. So we can use the ham radio during this kind of situations whenever there is a earthquake, flood, cyclones, accidents. This kind of disasters and natural calamities. And awards, already I told you, there are so many achievements and awards. Nariya contest alla irukku. We have sports in those. I just told you, radio contest, and beautiful, our very adventurous sports, all that. And second thing is, ham radio is just not only on the terrestrial mode. Sir, no, we can go into the space also. Now, we are opening another area, an arena called space science. So, we can go into the space and you get an opportunity to learn a lot about the space science, because they're amateur radio satellites. So amateur radio is not just limited to the terrestrial mode. It has gone beyond into the outer space also, with orbiting satellites carrying amateur radio. We call them Oscars. So I'll just come back to you that. So that means there are so many, more than 125 amateur radio satellites in the space. So we can use the amateur radio satellite also for our communication purposes. And in turn, we are going to learn a lot about the satellite communication, and that is a new dimension. Already I told you, very high-tech area of ham radio. So I really have to run through, because I would like to talk something about the ham radio clubs also. So now, see, when we talk to a Russian, we get so much of happiness. I spoke to a Russian, I spoke to a Japanese, and see, something like that. But you just imagine if you get an opportunity to talk to an astronaut flying over in the space, okay, and contacting with several hundred kilometers away. And so those will be the most fascinating, thrilling, and challenging times, when you get an opportunity to get connected with an astronaut flying in the International Space Station. So these are all possible only when you become a ham. Okay, you cannot do all this with your mobile phone. So now, hope you got it. What is the difference between a mobile phone and a ham radio? So next, so I have that this recordings, but I really don't have time to play all those. And see, now, as engineering students now, all this you are going like analog and digital modes, and whatever you are going to study in your curriculum,
you can practically experience only when you become a radio ham. So in your college, it is not possible in any college, really to try out transmitting, because no college has got anything to do with the transmission. But when you become a radio ham, and if you have a radio club station, ham radio club station in your college, you can really try out, put your hands on these analog modes. You can measure so many measurements you can do on the waveforms, check the purity, spectral purity, all that what you're going to study, you can really practically do. Because when you become a ham, you have an authorization to transmit. So this is what. So you can really enjoy all this, whatever you are going to study, like amplitude modulation, frequency modulation, upper sideband, lower sideband, digital modes. Under digital mode, there are hundreds of modes under digital. All this you can really, practically use that. Okay. So these are all the things. I have to really run up now because I have to another 20 minutes or 25 minutes. So I'll just touch up on few other things, what your club station can do. Okay. So now, just coming back, it is a ham radio is a multifaceted hobby wherein we have people from all walks of life. Okay. As I told you, we have students, we have missionaries, we have advocates, doctors, scientists, engineers, and celebrities, everyone, and politicians. For example, Dayanidhi Maran and late Kumaramangalam, and of course we have our Charu Hasan, Kamala Hasan, Amina Bachchan, and so many people are into this. And there are very, very famous hams, like who pioneered communication. There are so many people, who pioneered the world of communication. They are also, for example, we have a Yuri Gagarin, the first man to go into the space. He himself was in a ham. So like that, if you can just go through, you have so many famous ham personalities. And now, coming to Amateur Radio Club and Society. Now, why at all a club or a society is required for ham radio? Now, all the while I've been telling, amateur radio is pursued by an individual. Okay, or individual, we take the exam and we get the license and we, use the radios or practice the amateur radio as an individual. Now, what is a club station that your KPR, the KPR Institute of Technology, I think about a couple of days ago, they inaugurated amateur radio club station. Why at all a club station? So let us see why. A group of hams join to form an amateur radio society or a club or association by sharing funds, efforts and infrastructure. So இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலா பண்ணுறதுக்கும் ஒரு கலெக்டிவா ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கும் there is a lot difference. ஒருத்தரால பண்ண முடியாதது 10 பேரா சேர்ந்து பண்ண முடியும். Okay, now like what? See, when it becomes difficult for an individual to afford funds, இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவலால ஒரு நல்ல எக்யூப்மெண்ட் வாங்க முடியல, பணம் செலவு பண்ண முடியல on their own. Okay, and they can start a club station and funds மட்டும் இல்ல, space முக்கியமா. இப்போ நான் இருக்க வீட்ல எனக்கு ஒரு ஆண்டனா கூட போட முடியல. I can just show you. I have that only one small radio. Okay, earlier I had a beautiful setup, but now I don't have a space. Okay, that is the reason. So like that, அந்த மாதிரி இருந்தானா, the people, the individuals can join together and they can start a club station. A club forms and well equipped and sophisticated common facility. இது ஒரு common facility. இதுல நிறைய sophistication பண்ணலாம். ஏன்னா இது ஒரு கூட்டு முயற்சி. So எல்லாரும் இப்போ உங்க காலேஜ்ல I think the management is going to support you with this, the infrastructure. So you all have to be very, very happy and thankful to your management, and particularly the people who have interest in ham radio like Sir Zakir Hussain sir. They have so much of interest. See, now they are going to have a ham radio club and it is going to be a facility. It is going to be like in a laboratory in your college where you can learn so many things about electronics and wireless communication. So it is going to be a common facility. It's going to be sure for a very sophisticated and well-equipped club facility. So these club stations provide a common platform to share knowledge, ideas and views. See, collective number one, always, we can share our ideas and views.
and maybe you can publish books, journals, magazines, and newsletters. This is what a club station is all about. Individuals panna mudiyadu. You cannot, in the sense, very difficult for any individual to, publish book, journals, magazines, and newsletters. But as a society or an association, you can do it. And you can carry out, bigger activities like field day. We have field days, we have sports, I told, the fox hunt and contest. All this can be arranged, conducted, organized by the societies generally. And many other activities are there of larger magnitudes like conference, symposium, workshops, hamfest. So by an individual. So what we do as a forum, as a society, clubs, so we can do that. And one more important thing, if you want to raise certain things, and if we want to raise our voice collectively in the changes of rules and regulations, certainly we need to have an association or a society. So for this reason, a club station is very, very important. And almost all the districts, states in our country, we have so many club stations, ham radio club stations. Okay. Now, what else we can do? We can take up educational, promotional outreach programs. See, we can go to some villages, we can go to some rural schools, high school, we can reach out to the students, and we can give a lot of live demonstration of ham radio. Okay, maybe like during National Science Day, you can conduct seminars, talk lectures, practical workshop. You can conduct a very unique quiz called Quiz on Air. Okay, and we can help during the jamborees, scout jamborees, and you can show them like a live demo of real-time tracking of satellites and space objects. You can do that. Maybe your people, the members from the ham radio club, can go and reach out to the students fraternity by giving guest lectures on ham radio, real-time tracking of satellites, communication, space communication, electronic communication, anything. Okay, so and this is what a club is going to really be different compared to a individual. So this is the reason a club station should be formed in every district, and we should promote the ham radio, and we can also in turn learn many things by collectively doing certain things. And for example, in ISRO, we have 5 club stations, and probably ISRO is the only institution in this country to have 5 club stations and the more number of radio hams in one single organization called ISRO. Okay, no other organization in India has so many hams like what ISRO we have in. And of course, if you take NASA, NASA is much more higher. You have more than about 7-8 ham radio club stations across all the NASA space centers. And if you take the foreign universities in other countries, almost all the reputed engineering universities, they have a ham radio club station and very, very active. And this is one photograph of my club station here in Bangalore, ISRO. This is the club station what we have. It's one of the well-maintained, very sophisticated, high-tech ham radio club station in this country. Okay. And see, you can just see, this is how we collectively do. We reach out to take little time from our hectic work schedules. We reach out to the student fraternity, and we teach ham radio, we teach electronics, and this is how, and we want to promote the ham radio also as our primary objective. And so these are all the appreciations and awards, some of them what we received from various, one is from the government of Tamil Nadu, where I provided the communication services to the disaster, that is 2004 tsunami, and some of the achievements and awards what we received. And another one is your club station, any ham radio club station can become a satellite ground station. Okay, when I say satellite ground station, it can be specifically for amateur satellites ground station. Okay, so now what are the users? Now when we become a ham, now we studied so many things, like we are going to learn, we are going to study. Likewise, when you take up another dimension of the ham radio, that is the space communication, now you're going to enter into another beautiful world, a big world, a more fascinating world called space science. So now
Just by taking a small step towards that direction, we may end up becoming a space scientist by our own, again, as an amateur space scientist. Okay, there is so much to learn. Actually, learning doesn't have any boundary, no limit. We can keep learning. That is what. Just by taking a small step, we can go a very long way. So you can convert your club station as a satellite ground station, and this kind of live weather images we can receive from various orbiting satellites. So now this is going to give another opportunity to learn many things about remote sensing, astrophysics. Okay, there are so many other areas. Just imagine sitting in my room, in my home, or in my office. I've been able to receive this kind of beautiful, stunning weather images, real-time weather images from a satellite directly. Okay, the signals from the satellite comes to the antenna, through the antenna it comes through a cable, and then it comes to the receiver, and then you take that and decode it. So in turn, we are going to learn many things. And see, these are all the greeting cards. Recently, 2018, we received from International Space Station. Just, it's so simple. Anyone with a simple receiver for VHF, you go to the terrace or take the signals from the terrace through antenna, and you can decode this kind of a beautiful greeting cards which have been sent by the Russian astronauts from the cosmonauts from the International Space Station. So you can just see stunning images. Okay, these are all the ones which we have received. Anyone can receive it. So I really would like to conclude my session by just going to the bottom line. If I want to really sum it up, all that what I have been talking for nearly about 1 hour, 20 minutes about ham radio, if I want to put it in the bottom line, what is a ham radio? Ham radio is a mix of science, technology, skill, and fun. So we have science, you have the technology, and you just put in your skill and fun, you can learn many things. And ham radio brings people, electronics, and communication together. And I'm sure it's going to provide everyone the opportunity to have a larger friend, the worldwide friend circle. You can see, I'm always, with I take so much of pride in telling that I have friends from almost all the countries. And if you just talk about this Tamil Nadu and Kerala, I can proudly tell that I have friends from every nook and corner, every village, because these two states particularly have a spread of a ham radio fraternity, these two states. So I'm really happy. Like me, there are so many hams, my friends, who really enjoy the friend circle, a wider friend circle. And one can learn a very good, better communication and technical skill. And every day I'm learning. When I present, when I talk to you people, the students, I'm learning. So that's what this gives an opportunity. And ham radio is sure to help you to expand the knowledge of Earth, space science, and geography, and to do experiment with the newer telecommunication modes and technologies. Maybe it will help you to design, build, and launch your own communication satellites. And you can, in turn, then you can learn the real-time tracking of satellites and position. And you can have your satellite linking, uplink station in your basement, from your room. You can, have an uplink. You can have an uplink within a satellite. And ham radio is definitely going to give an opportunity for this non-electronic professionals to learn electronics. For example, a doctor by medicine, if he wants to learn, if he becomes a ham, this is going to give him an opportunity to learn something about electronics. We have doctors amongst us who have done their medicine, but equally they are so good in electronics, unbelievable. We have agriculturists, and many from Kerala and Tamil Nadu, whose professions are agriculture, but they do so much of electronics, all that they have learned as a hobbyist, as an amateurs. Okay, and maybe a ham radio can give you an opportunity to learn a couple of foreign languages, since you are going to talk to many foreigners. And so this is about ham radio. Okay, so as a hobby, one can develop levels of scientific and technical knowledge from lowest level, like we call it as an armchair hobbyist, to the most advanced level. That means, if you have some
research application goals in your mind, you can go up to that level. That means ham radio as a hobby or as a hobbyist, one can take up the projects from lowest level to the most advanced level. So this much of things a ham radio can provide in anybody's life. Okay. So this is what all about my presentation today. If you want to become a radio amateur, be a part of the reality. Okay. So you become a radio ham, and all that what is required, all this what I've told in this last nearly 1.5 hours is not just going to come just like that. For that, the most three things are very, 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 very important. It is not technical. Okay. One is the interest. You call it as an interest, you call it as a love, passion, or whatever. So you have to have an interest. That is one I. And the second I is involvement. If you have interest and if you don't involve, again, it is not going to be a success. So you have to involve yourself. So interest and involvement. And the third is the determination. So IID, interest, involvement, and determination. You set a goal. You set a time tag. Yes, I'll be reaching that target. This is determination. So if you have these three things, you can achieve anything in your life, not only ham radio. Okay, anything you do, whether be your studies, be it today you're preparing a recipe, or if you want to do a project or anything, let it be a profession also. Anything you do, if you just practice, bringing these three things together, you are going to become a most successful person. You should have an interest first of all. I'll tell, if you want to sleep today, have an interest, love sleeping, and involve in your sleep, and determination. Think, yes, I'm going to sleep for 8 hours. And if you want to go for a jogging, if you want to prepare a new dish, if you want to clean your house, anything, you just practice this. Interest, involvement, and determination. You will be getting the complete success in that. So not only for ham radio, you apply this anywhere. Even if you want to become an engineer, become a quality engineer. If you want to become a quality engineer, when you walk out of your college after your 8th sem, if you can have this interest in your studies, involvement in your studies, and determination, certainly you are going to reach the stars. Okay. And this, I always end with Dr. APJ Abdul Kalam's quote. Difficulties in your life do not come to destroy you, but to help you realize your hidden potential and power. So let difficulties know that you too are difficult. Okay. So that means we never should mind about the difficulties in our life. So this is what, and I hope my presentation would have at least sparked some interest in at least some of you towards this very challenging, rewarding, and a lifetime hobby. So my good wishes and greetings to each and every one of you as a beginners and newcomers. And I hope to see you all as in a radio hams. And same time, I wish to see you all as in a very, very, what you call quality engineers coming out of this, and a very responsible citizens of this great nation, India. So thank you very much for giving a patience listening. And really, it was a wonderful day for me to be amongst you through this webinar session. And I thank, and before I go into that, I'll just slide. If you have any queries, I would rather really appreciate if you have some questions about this. Either Tamil kuda kekla. If you want, you can feel. Enak therinja Tamil I can answer. Don't feel about that. Language should never be a barrier. Okay. Enak purinjidana definitely either in Tamil or English. So I'm ready to answer it. And this is my contact details. If you have any queries, any doubts, any clarification, you can always, mail me, preferably to my Gmail account. And you have my mobile number also. You can message me. So I take this opportunity to thank the management of KPR Institute of Technology
for giving me this wonderful opportunity to meet you all the freshers particularly, and also to the senior professors and lecturers there, because I already once attended, I was there and I delivered a lecture also in your college. So definitely looking forward to meet you all. Until then, I wish you all the very best, a great beginning to all the freshers there, and to the management, and to the dean, principal, and to the technical people who helped in this conducting the seminar, and particularly to Zakir Hussain sir, and to Nitya Shri, and all those, because Nitya Shri was in touch with me for a couple of days regarding this. And thank you, Nitya Shri, if you are listening, I appreciate you. You did it very nicely, and really I'm very happy about it. So thank you one and all for giving a very, very patient listening. I hope you all understood a little bit of ham radio and the club station, need for the club station. And I think I've just briefed everything almost within the stipulated 1.5 hours of time. So I'll hand over the mic. I'll take Zakir Hussain or the moderator for any questions or other proceeds. It's all yours, Mr. Zakir Hussain, please. Thank you, sir, for your valuable speech. It's really useful to us, sir. Friends, if you have any questions, you can ask now. Kindly post in the chat box. I will initiate that. Sir, good morning, sir. Yeah, good morning. Sir, why should we use ham as we have mobile in our hand? I very clearly told you there's a lot difference between your mobile and your ham radio. You cannot do any experiment with your mobile. What's your name, please? Sir, I'm initiating, sir. Question was asked by Mahavishnu, sir. Okay, this is Zakir Hussain, right? No, sir. No. Who's this? I'm Lokesh. Yes, Lokesh Kumar, sir. Lokesh Kumar. So you are moderating. Yes, sir. Okay, and the question is from Vishnu. Yes, sir. Okay, hi Vishnu, if you are listening, I just clearly told the difference between the mobile radio and the ham radio. See, mobile is, you cannot do anything with your mobile except you can chat, you can gossip, you can receive messages, text and all that. But you cannot learn anything electronics from that. Okay, you cannot make your own antenna for it, you cannot make your LNA for it, you cannot make your power amplifier for it, and you are not going to talk to just like that anyone. You cannot call anyone from Russia unless you know them, if you want to make a friendship. And you cannot talk to space, you cannot talk to astronauts, and you cannot really use it for your natural calamities and disasters, because when there is a natural calamities and disaster in any area, and if you happen to be there, your cell phone becomes just a camera, nothing else you can do. Okay, you can only take selfies and photos, that's all. But ham radio you can learn. That's what I've been repeatedly told. Ham radio, just by becoming a radio ham or an amateur radio operator, you get an opportunity in your life to learn electronics in depth. Yeah, it depends upon your interest again. Okay, and I told the various aspects, facets, and the applications of a ham radio, where and all, when and all you can use. So it is entirely different from mobile. And I too have a mobile phone, but still I have a ham radio also. That is totally different. Is it okay, or you want any specific answer, Vishnu? Go. Okay, sir. Thank you, sir. I am Vishnu, sir. Hello. Yes. Thank you, sir. I am Vishnu. Thank you. I got clear, sir. Vishnu, புரிஞ்சுதா பரவாயில்ல இல்லனா you can ask me. புரிஞ்சு சார், நல்லாவே புரிஞ்சு சார். See, explain the mobile phoneல வந்து ஒரு வயசு குழந்தையும் விளையாடலாம், ஒரு 95 வயசு பாட்டியும் விளையாடலாம், அதாவது பேசலாம். ஆனா அதுல வந்து அவங்க மட்டும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? ஆனா ஒரு ஹேம் ஆன பிறகு அதை தான் சொன்னேன், you are going to learn many things.
That is what a ham radio. Okay. Yes. Any other questions? Hello sir, can you hear me sir? Yeah. Is ham is related to biomedical engineering, sir? What is that? Whether Ham is related in biomedical engineering. it is not related. See, bioengineering, biomedicals, if you want to have a broader understanding, you have to have basic knowledge of electronics, isn't it? So, ham radio is going to give you the opportunity, because if you want to become a radio ham, you have to take a test, exam. For the exam, you have to learn the fundamentals or basics of electronics. And so, it is interconnected. When you become a ham, already you will possess a basic knowledge. With that basic knowledge, you can apply to the other different areas. See, when you are taking the ham radio exam for the ham radio, you are not really going to be reading like an engineer for a degree course. It is just a fundamental, but you are building yourself over that. See, like that, whatever the basic knowledge you are acquired, using that, you can use it for different areas. Lab, be it discrete electronics, be it RF electronics, or biomedicals, whatever, whichever area of technology. Okay, this is going to give you a insight into that area. As a first step, you can learn. Okay. Okay. Hello. Sir, whether we have government job regarding ham radio. No, I told you very clearly, ham radio is just a hobby. It is not a profession. You cannot get a government job, but when you join a government job, you can have a ham radio club there and you can take up some position. See, I am basically an engineer, scientist in ISRO, but we have a ham radio club also there. I am also the station director for it, but ISRO has not taken me as a ham and they are not paying me for ham radio. I just told you, ham radio, you cannot expect any monetary benefit. That means adhula vandu endha panam panna mudiyadu. You can learn technology, you can learn mainly the technology, the science you can learn. Okay. And அது கத்துக்கிட்டு நீங்க வேணும்னா தனியா போய் ஏதாச்சும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோ ஒரு எதையோ டெவலப், இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் கத்துட்டு நீங்க வேற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு ரேடியோ தயார் பண்ணலாம், மொபைல் போன் தயார் பண்ணலாம், அண்ட் பெரிய பெரிய டிவி தயார், அந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீங்க கத்துக்கலாம். அந்த கத்துக்க வேண்டிய ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஹாம் ரேடியோ உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதாவது இப்ப நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கத்துக்கணும், நான் ஒரு லாயர் சார், இஃப் ஐ எம் அ லாயர், எனக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸே தெரியாது. ஆனா நான் இப்ப எலக்ட்ரானிக்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு சிம்பிள் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கத்துக்கணும்னு எனக்கு எங்கேயும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு 6 மாசம் கோர்ஸ் ஒரு லாயருக்கு, ஒரு டாக்டருக்கு. ஆனா ஒரு ஹேம் ஆனா அந்த எக்ஸாம்காக வேண்டி நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கும் போது இந்த பேசிக்ஸை வச்சுட்டு நான் நிறைய கத்துக்கலாமே. ஒரு படி 2 படி நான் ஏறி இருக்கேன் ஹேம் ஆகிறதுக்கு. அந்த 2 படி நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஏறின பிறகு நான் 10 படியில 100 படி வேணும்னா நான் மேல போலாம் இல்லையா? அது என்னுடைய திறமையில இருக்கு, என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த ஹாம் ரேடியோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் பண்ணலாம். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் பண்ண பிறகு உங்களுடைய இன்வால்வ்மெண்ட்டை பொறுத்து இருக்கு நீங்க எவ்வளவு தூரம் போறீங்கன்னு. ஓகேவா? ஓகே சார். ஓகே, ஃபைன். ஹலோ சார். ஹலோ. எஸ் கேன் யூ ஹியர் மீ சார்? எஸ் சார். சார் இப்போ நீங்க நம்ம இந்தியால இருந்து அமெரிக்கா வரைக்கும் ஹாம் ரேடியோல கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிருந்தீங்க சார். சார் எனக்கு அதுல ஒரு சின்ன டவுட் என்னன்னா, இப்ப நம்ம மொபைல் போன் சிக்னல்ல இங்க இருந்து ஒரு கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி பேசணும் அப்படிங்கிறப்ப நிறைய டவர்ஸ் அப்புறம் ஆப்டிகல் ஃபைபர் கேபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லயே சிக்னல் பிரேக் ஆகும். அது இருந்தா அது அப்டக்கல்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கா பிரேக் ஆகும் சார். அதையும் தாண்டி அப்டக்கல்ஸ்லாம் தாண்டி போயிட்டாலுமே நம்ம ஒரு 8 கிலோமீட்டர்ஸ் எர்த்தோட கர்வேச்சர் காரணமா அந்த சிக்னல் அந்த இடத்த ரீச் பண்றது கஷ்டமா இருக்குல்ல சார். பட் நம்ம சும்மா ஒரு சின்ன ஸ்டேஷன்ல ஹாம் ரேடியோ வச்சுக்கிட்டு அந்த ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில மட்டும் எப்படி சார் நம்ம இங்க இருந்து அவ்வளவு பெரிய லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது? ஓகே, இப்போ இந்த செல்போன் எல்லாம் நம்ம இந்தியால எவ்வளவு வருஷமா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும்? ஒரு 10 to 15 20 இயர்ஸ் ஆகும் சார். 20 இயர்ஸ் மேல. ஒரு 15-20 இயர்ஸ் தானே இருக்கு. 20 இயர்ஸ். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அதாவது இந்த ரேடியோ ஸ்டேஷன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்தியால? இப்போ நமக்கு ஆல் இந்தியா ரேடியோ சென்னை இருக்கு, ஆல் இந்தியா ரேடியோ திருநெல்வேலி இருக்கு, ஆல் இந்தியா ரேடியோ திருச்சிராப்பள்ளி இருக்கு, ஆல் இந்தியா ரேடியோ பெங்களூர் இருக்கு இல்லையா?
ஸ்ரீலங்கன் பிராட்காஸ்டிங் கார்பரேஷன் கேட்டிருக்கீங்க, இலங்கை வானொலி நிலையம் கேட்டிருக்கீங்களா? இல்ல கேட்டது இல்ல சார். ஓகே, இப்போ இது ஒரு 20 வருஷமா செல்போன் இருக்கு. இப்ப 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா வாஷிங்டன் டிசில இருந்து அவங்க ப்ரோக்ராம் வந்தது. இந்தியால தமிழ்நாட்டுல கேட்டிருக்கீங்க, கர்நாடகால கேட்டிருக்கோம், ஆந்திரால கேட்டிருக்கோம். இது எப்படி வந்தது? அந்த டவுட் சார் நானும் உங்ககிட்ட கேக்குறேன். அது என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி அங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னு சார் எனக்கு டவுட். அதுதான் அந்த சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். சோ என்னன்னா, செல்போனுக்கும் ஹாம் ரேடியோக்கும் ஒரு somebody is interfering. Okay. இல்ல, it's a feedback. என்னுடைய வாய்ஸ் somebody is mute பண்ணலாம். Okay. See, the basic difference between a cell phone and a ham radio. Cell phoneல வந்து there is a middleman, there is a service provider. Okay. If the service provider is not there, your cell phone is just a camera, illa or voice recorder or a MP3 player. That's all. You cannot communicate. If you want to communicate, there is a service provider in between. So நீங்க வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணலன்னா உங்க போன் வந்து வெறும் கேமராவை தான் யூஸ் பண்ண முடியும். உங்க வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்ல போட்டோஸ் எடுக்கலாம், இல்ல MP3 சாங்ஸை கேட்கலாம், அவ்வளவுதான். பேச முடியாது. ஏன்னா நெட்வொர்க் ப்ரொவைடர்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க, சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். பட் ஹாம் ரேடியோக்கு அந்த மாதிரி யாரும் கிடையாது. அதே மாதிரி பிராட்காஸ்ட் ஸ்டேஷன்ஸ்க்கும் யாரும் கிடையாது. ஓகே, இது வந்து என்னன்னா, நீங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணது நேரம் உங்க மைக்ரோஃபோன்ல இருந்து உங்க டிரான்ஸ்மிட்டர் போய், டிரான்ஸ்மிட்டர்ல இருந்து ஒரு கோஆக்சியல் கேபிள் வழியா ஆண்டனாவை போய் ரீச் ஆகி, ஆண்டனால இருந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல ரேடியேட் ஆகி, அந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸை போய் மற்ற ஒரு ஆண்டனால அது அடிபட்டு கிடைச்சி ரிசீவ் பண்ணி ஒரு ரிசீவர் வழியா வெளியே வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்க டிடி ப்ரோக்ராம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, தூர்தர்ஷனுடைய ப்ரோக்ராம், நாட் கேபிள் டிவி, தூர்தர்ஷன் ப்ரோக்ராமுக்கும் அங்கிருந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகி வர சிக்னலுக்கும் நடுப்புற வந்து எந்த ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடரும் கிடையாது. அங்கிருந்து இந்த டிரான்ஸ்மிட் ஆண்டனா, ரிசீவ் ஆண்டனா, டிரான்ஸ்மிட்டிங் அப்படின்னு ரிசீவிங், அந்த மாதிரி ஹாம் ரேடியோ இங்கிருந்து நம்ம பேசும்போது நடுப்புற வந்து இங்க மிடில் மேன் யாரும் இல்லை, ஒரு நடுப்புற வந்து ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கிடையாது. அதுதான் மெயின் அட்வான்டேஜ். ஹாம் ரேடியோ ஏதாச்சும் டிசாஸ்டர், நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ்ல எங்க வேணும்னாலும் போய் நம்ம அந்த ரேடியோவை செட்டப் பண்ணலாம், அந்த ரேடியோ ஸ்டேஷன். இந்த ரேடியோ ஸ்டேஷன் சொல்லும் போது ரொம்ப முக்கியமான வித்தியாசம் என்னன்னா, நார்மல் ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல வந்து மியூசிக் எல்லாம் போட்டு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் வேல்யூ ப்ரோக்ராம் டிரான்ஸ்மிட், ஆனா ஹாம் ரேடியோல மியூசிக் எல்லாம் போட்டு டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது. ஓகே, வெறும் பேசிக்கலாம். அதுவும் யாரு பேசிக்கலாம்னா, ஹாம் வந்து ஒரு ஹாமோட தான் பேச முடியும். ஆனா வயர்லெஸ் யூஸ் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. போலீஸ் யூஸ் பண்றாங்க, ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோலர்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அண்ட் நிறைய கோஸ்ட் கார்ட், ஃபாரஸ்ட், ஷிப்பிங், ஏவியேஷன், மரீன். ஆனா இவங்களோட எல்லாம் நம்ம பேச முடியாது. அவங்களும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வர முடியாது. இட் இஸ் ஒன்லி பிட்வீன் ஹாம் அண்ட் ஹாம். அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் வந்து அதுதான் சொன்னேன், லிமிட்டே கிடையாது. யூ கேன் டாக். இது எப்படி போகுதுன்னா, இந்த சிக்னல்ஸ் வந்து இட் கோஸ் வயா அயனோஸ்பியர். ஓகே, ஸோ நேச்சுரலாவே நம்ம ஒரு ஸ்பியர்ல வந்து ஒரு ஸ்பியர் இருக்கு, ஒரு சார்ஜ் அயனோஸ்பியர், இது வழியா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் ஆர் கேரிட். ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து இன் பிட்வீன் டவர்ஸோ, மொபைல் டவர்ஸோ ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ். Hope you got that, right? Yes, sir. Fine, sir. Okay, sir. Okay. Sir? Yes? Is any possibilities to record anything while we communicating in ham? Yeah, recording, it is up to your recording unit what you have. If you want, you can record it. அது எனக்கு சரியா கொஸ்டின் புரியல, என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணலான்னு. சார் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுமா இல்லையான்னு கேட்கறாங்க சார். ஏன் நீங்க இப்ப கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாமே, உங்ககிட்ட இப்ப ரெக்கார்டிங் ஒரு யூனிட் இருக்குன்னா ரெக்கார்டிங் பண்ணிக்கலாம். அதுல ஒன்றும் பெரிய இது இல்ல. சார் எனக்கு இன்னொரு சின்ன டவுட் சார், என்னன்னா இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஃப்ரீக்வன்சில வந்து நிறைய பேர் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். அப்ப ஒருத்தர் பேசுறது வந்து இன்னொருத்தர் மிடில் மேனா தேர்டா ஒருத்தர் வந்து கேட்கணும், ஜஸ்ட் அந்த சிக்னல் மட்டும் ரிசீவ் பண்ணி பிரைவசி எல்லாமே இன்னொருத்தர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க சார், ஒரு ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்கிறது. Yes, yes, that is what a radio, generally the radio system நால அதுதான். ஒருத்தர் பிராட்காஸ்ட் பண்ணதை வந்து எல்லாருமே கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சன் டிவி FM சூரியன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, டிரான்ஸ்மிட். அங்க ஒரே ஒருத்தர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்கு.
அண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறது எத்தனை பேர் வேணும்னா ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு இங்க வந்து சீக்ரெசி மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. மொபைல் போனுக்கு இதுக்கும் ஒரு மறுபடியும் ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா, மொபைல் போன் ஆகட்டும் லேண்ட்லைன் ஆகட்டும் உங்க சீக்ரெசி இஸ் மெயின்டைன். இங்க வந்து சீக்ரெசி மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. நீங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணினா இந்த உலகம் பூரா அது டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டு இருக்கும். அது வந்து அகைன் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பவர் அண்ட் ஆல் தட். பட் ஸ்டில் யார் வேணும்னா கேட்கலாம். இது வந்து செக்யூர்ட் சேனல் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் அ செக்யூர்ட் சேனல் அண்ட் கவர்மெண்ட் டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் இட் அஸ் அ செக்யூர்ட் சேனல் ஆல்சோ. ஓகே, இது வந்து யார் வேணும்னா கேட்டுக்கலாம். ஆனா அது யார் கேட்பாங்கன்னா ஹேம் வந்து ஹேம தான் கேட்பாங்க ஜென்ரலா ஹேம் ஃப்ரீக்வன்சிஸ்ல. அண்ட் அவங்க வந்து இன்டரப்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இப்போ உங்க எஃப்எம் ப்ராட்காஸ்ட் ரேடியோ சர்வீஸ், எஃப்எம் சூரியன் இல்ல ரேடியோ சிட்டி எது இருந்தாலும் தட் இஸ் கால்டு ஒன் வே ரேடியோ. அவங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்றாங்க, நீங்க ரிசீவ் பண்றீங்க. ஆனா ஹேம் ரேடியோல நீங்க டிரான்ஸ்மிட்டும் பண்ணலாம், யூ கேன் ரிசீவ் ஆல்சோ. ஸோ டூ வே ரேடியோ. This is called two-way radio. Ham radio is a two-way radio, whereas other broadcast stations எல்லாம் வந்து one way. Okay, இப்போ சேட்டலைட்ல இருந்து உங்க DTH சிக்னல் வந்துட்டு இருக்கு, நீங்க ஒன்லி ரிசீவ் தான் பண்ண முடியும். That is one way. You cannot transmit. அதே மாதிரி FM சூரியன்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்குன்னா நீங்க அவங்க கிட்ட பேசணும்னா நீங்க உங்க ரேடியோல இருந்து பேச முடியாது. நீங்க அவங்கள செல்போன்ல கூப்பிட்டு தான் பேச முடியும். So it is not two way, it is one way. But ham radioல இப்போ ஜாகிர் ஹுசைன் சார் கிட்ட நான் பேசிட்டு இருக்கேன்னா அவரும் என்கிட்ட பேசலாம் ஹேம் ரேடியோல. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த மெயின் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் mobile radio and one of the difference again between the mobile radio and ham radio. Okay, sir. So does ham radio work without any channel? Pardon? Does ham radio work without any? இல்ல, the second part of your இது ஆடியோ வந்து கிளிக் ஆகுது. So does ham radio work without any tower? Yeah, I told without any towers. There is no tower, there is no middleman, there is no service provider. See, இப்போ என்ன பார்க்க முடியுமா என்ன தெரியல, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? என் கையில ஒரு சின்ன ரேடியோ வச்சிருக்கேன். Yes sir. பார்க்க முடியுதா? பார்க்க முடியுது சார். இது வந்து ஒரு சின்ன டிரான்சிவர். ஓகே, இது வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர். இங்க ஆண்டனா இருக்கு, நீங்க பார்க்கலாம். This is the antenna. So maybe if you just wait for 1 minute, I'll try to get somebody online. Okay, I'll just try. Any station on this frequency for a demo, we to Whiskey Mike Yankee calling and by. Any station on the frequency for a demo, we to WM by calling and by. ஓகே, நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் பெங்களூர்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டேஷன் கால் பண்ணி பேச வைக்கலான்னு. பட் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கெட் எனி ஸ்டேஷன் ஆன் த ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார் எ டெமோ வி டு WM பை காலிங் அண்ட் பை. ஓகே, சாரி. பட் ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த டவரும் கிடையாது. இப்போ உங்க வீட்டில் ஒரு ஹேம் ரேடியோ செட் வச்சிருக்கீங்கன்னா உங்க டிரான்ஸ்மிட்டர், மைக்ரோஃபோன், டிரான்ஸ்மிட்டர்ல இருந்து ஆண்டனா. ஸோ இங்க இருந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணதும் இந்த அயனோஸ்பியர்னு ஸ்பேஸ்ல ஒரு ஸ்பியர் இருக்கு. அந்த ஸ்பியர் தான் ஒரு இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸை வந்து இங்க இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போகும். ஓகே, அது வந்து நீங்க இந்த ப்ராபகேஷன் ஸ்டடீஸ்ன்னு படிச்சீங்கன்னா போதும். So it just radiates all the electrical audio signals is converted into electrical signals through the microphone, and then this is again converted. These electrical signals are converted into electromagnetic waves, and this is propagated. Okay, it is propagated into this free space, and it travels in the form of electromagnetic waves. So in the electromagnetic direct, so there is no any towers. But okay, I don't want to confuse about the towers. Inge and the towers naanga use pannadhu. Okay. Okay sir. Any other questions? சார், இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க சொல்லியிருந்தீங்க சார். இப்போ நம்ம ஹேம் யூசர்ஸ்க்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி, நம்ம வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வன்சியை விட்டு வெளியே ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் போய் இப்போ மிலிட்ரியோ, ஏர்ஃபோர்ஸோ, நேவியோ கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் போய் அதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா சார்? அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் போய் நம்ம அவங்க பேசுறது கேட்கறதுக்கு சும்மா ஒரு பண்ணான கொஸ்டின் சார். நமக்கு அந்த பாசிபிலிட்டி இருக்கான்னு கேட்குறேன் சார். நம்ம வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வன்சியை விட்டு வெளியே ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் போய் இல்லீகலாக மற்றவங்க பேசுறதை கேட்கறதுக்குலாம். Okay, அது controversial question, but technically anything is possible. Technically anything is possible. Okay, if you know the technology you can do, but
there are rules and regulations. இப்போ வந்து நம்ம இந்தியால பர்டிகுலரா ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கு, யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல ஒரு ரூல் இருக்கு, ஒவ்வொரு கண்ட்ரில ஒவ்வொரு ரூல், எதை கேட்கலாம், எந்த டிரான்ஸ்மிஷனை ரிசீவ் பண்ணலாம், பண்ணக்கூடாதுன்னு. ஸோ அது வந்து அந்த லோக்கல் கவர்மெண்டோடைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் மேல போகுது. சில கண்ட்ரில வந்து சிலது வந்து ஓப்பனா இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டெல் யூ, யூஎஸ்ல வந்து இந்த ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோல், இந்த பைலட்ஸ் பேசிக்கிறதும் கிரவுண்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் பேசிக்கிறதும் எல்லாம் ஓப்பன் சேனல். அவங்க வந்து அதை வந்து தப்பா எடுக்கல. ஆனா இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது. அது வந்து சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஜெனரல் ரூல் என்னன்னா, ஹாம் ரேடியோ லைசன்ஸ் வந்து ஹாம் ரேடியோ எந்த ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை மட்டும்தான் லிசன் பண்ணணும்னு ரூல் இருக்கு. ஆனா டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங், உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கு, உங்ககிட்ட அந்த டெக்னிக்கல் கேப்பபிலிட்டி இருக்குன்னா இட் இஸ் அப் டு யூ. பட் அந்த லீகல் பாயிண்ட் நான் வந்து இங்க சொல்ல வரல. அது வந்து யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் தட் இஸ் அஃபென்ஸ் ஆர் நாட். ஓகே, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இது. பட் technically possible. Technically, it is all possible. You can receive any other signals, but it is maybe a breach of rule, a violation. Maybe we are not supposed to do certain things. Okay. ஓகே சார். சார் இப்போ வந்து நம்ம இன்டர்நெட்ல வந்து மெசேஜஸ் என்கிரிப்ட் பண்ணி சென்ட் பண்றோம்ல சார், அந்த மாதிரி ஹாம்லயுமே நம்ம மெசேஜஸ் என்கிரிப்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ண முடியுமா சார்? No, it is not allowed. Okay, it is not allowed. ஹாம் ரேடியோல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, யூ கேன் யூஸ் எனி லாங்குவேஜ், பட் இட் ஷுட் பி பிளெயின் சிம்பிள் லாங்குவேஜ் தான் சொல்லியிருக்காங்க. யூ கேன் ஈவன் யூஸ் ஸ்பானிஷ். இப்போ நீங்க என்கிட்ட கன்னடால பேசலாம், நான் கன்னடால பேச தயாரா இருக்கேன். ஆனா யூ கேனாட் கோட் இட் எனிவே, என்கிரிப்ட் பண்ண முடியாது. யூ கேனாட் ஸ்கிராம்பிள் இட், யூ கேனாட் கோட் இட் இன் எனிவே. ஓகே, ஸோ அது வந்து இட் இஸ் நாட் அலோட். அண்ட் இது எல்லாம் மானிட்டர் பண்றதுக்கு ஒரு ஏஜென்சி இருக்கு, கவர்மெண்ட்லயே ஒரு வயர்லெஸ் மானிட்டரிங் ஸ்டேஷன் இருக்காங்க. தே மானிட்டர் ஆல் திஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். நம்ம சரியா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்குமா, எதனா வயலேஷன்ஸ் இருக்கா, ஏதாச்சும் பிரீச் இருக்கா, இது எல்லாமே வந்து தே ஆர் மானிட்டரிங். தெர் இஸ் an ஏஜென்சி, wireless monitoring station. They are monitoring all the frequencies, not only ham, they monitor everything. If there is any breach, as per the law, action will be initiated. Okay. Okay, sir. Okay, sir. So what kind of actions will be initiated, sir? Actions, sir? Yes, sir. Yeah, actually, if you go through, because I don't want to tell those things and scare anyone, okay? If you go through the, see, இது வந்து நீங்க இப்போ ஹாம் எக்ஸாம் எடுக்கும் போது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஒரு பார்ட் இருக்கு. நான் சொன்னேன் பார்ட் 1ல செக்ஷன் B is the rules and regulation. See, that rules and regulation will give you all that. Everything is there in that. What you have to do, what you are not supposed to do. Okay? Everything is there, and if you do that, that is enough. If you learn that. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கேட்குற கேள்வி எப்படி இருக்குன்னா, சார் என்கிட்ட லைசன்ஸ் இருக்கு, டிரைவிங் லைசன்ஸ், இந்தியாவில வந்து லெஃப்ட் சைட்ல தான் வண்டி ஓட்டணும்னு இருக்கு ரோட்ல, நான் ரைட் சைட்ல வண்டி ஓட்டிட்டு போறேன்னா என்ன ஆகும்னா, அது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் what will happen. Okay. And ஒன் வேல போக கூடாதுன்னு ரூல் இருக்கு. ஒன் வேல நம்ம போனோம்னா என்ன ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியும். சோ இது என்னன்னா, இது ஓப்பனா நான் பேச விரும்பல, அவ்வளவுதான் அந்த ரூல். பட் இட் இஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் தேர் இன் த ரூல் புக். தட் இஸ் வாட் வி கால் வயர்லெஸ் 1978 Wireless Act ன்னு சொல்லுவோம், Amateur Radio Rules and Regulations. Okay, it is a simple thing. It's about 40 pages. You can go through. And anyway, if you are interested to become a ham, you have to go through and you have to learn and understand everything. It's very simple rule. It's just like a do's and don'ts. எது பண்ணலாம், எது பண்ணக்கூடாது, எப்படி பண்ணணும், அவ்வளவுதான். Okay, so it is a very interesting, and I hope all the first year students will become a ham, and your college is going to have a beautiful club station. I told ham radio நிறைய maximum utilize பண்ணலாம், and also you can convert that into a satellite ground station. Okay, when time permits, definitely I'll come again to KPR, and I can have a practical workshop. I can conduct that. I can show you how we do the tracking. I can teach you all. Okay. Okay, sir. Sir, one final doubt, sir. Yes, please. Sir, இப்போ வந்து நம்ம ஹாம்ல வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ற அந்த சிஸ்டம்க்கும் மிலிட்டரியில அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ற அந்த ரேடியோ சிஸ்டம்க்கும் ஸ்பெக்ட்ரம் மட்டும் தான் வித்தியாசமா சார், இல்லைன்னா வேற ஏதாவது டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அவங்க கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குமா சார்? See, first basic thing is a different frequency, and definitely they'll be using a different technique, modulating technique, and they are allowed to scramble, they are allowed to encrypt the signals, because it's called a secured communication, and they don't want anybody else to intercept. Okay,
So, and இது நிறைய மோட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ப்ரெசென்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியுமோ இல்லையோ, ஆல் இண்டியா ரேடியோ கோயம்புத்தூர்ல வந்து ப்ராட்காஸ்ட் இது ஏஎம் ஸ்டேஷன் ஒன்று இருந்தது மீடியம் வேவ்ல. அண்ட் திருநெல்வேலி, சென்னை எல்லாம் இன்னைக்கு அந்த ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன், சென்னையை தவிர. எவ்ரிதிங் ஹஸ் பிகம் எஃப்எம் ரெயின்போ, எஃப்எம் மாறிட்டாங்க. ஸோ நீங்க ஏஎம் ரேடியோ யூஸ் பண்ணி எஃப்எம் ரிசீவ் பண்ண முடியாது. த பேசிக் திங் இஸ் ஒன் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி, ஒன் இஸ் த மாடுலேஷன் ஸ்கீம். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து டிஃபென்ஸ் எல்லாம் they will be using a different modulation scheme also, and they can go for any latest technology. I hope you got it right. Yes sir, yes sir. Thank you sir. Fine sir. Yeah. Thank you. Sir, one last question, sir. Yeah, please go ahead. Can we communicate with a submarine using ham, and how the antenna is constructed inside a submarine? No, ham radio has never been used from a marine to my knowledge. It's a submarine. Okay. Okay sir. Okay. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது வரைக்கும் யாரும் சப்மரீன்ல இருந்து பண்ணலன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்ப அங்கிருந்து யாரான பண்ணணும்னா, சப்மரீன்ல வந்து not allowed, others are allowed inside when it is under the water. So maybe the sailors, if any of the sailors, but I'm pretty sure no one would have done that. No one have done a ham radio communication, because ham radio communications வந்து frequency spectrum எது allocation நான் ஆயிருக்குன்னு நான் சொன்னேன், from 1.8 megahertz to 5.7 gigahertz sandwich of frequencies. I don't think using these frequencies anyone would have done a transmission from a submarine under the water. Okay. I don't think. Okay. Thank you sir. And I request all the students, I don't know how many have been logged in, if you can send in your doubts. ஏன்னா சில நேர்ல கேட்க மாட்டாங்க. If you, and also I really would appreciate if you can just tell me anything is missing in my presentation. என்ன மிஸ் ஆயிருக்கு, நான் எதை சரியா விளக்கி பேசல, இல்ல என்ன நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு சொன்னீங்கன்னா it will be very helpful for my other session. Okay. நான் ஏதோ ஒரு பிரசன்டேஷன் பண்ணிட்டு நான் பேசிட்டு இருக்கேன், இதுல சில பாயிண்ட்ஸ் விட்டுருக்கலாம், இல்ல ஏதாச்சும் எங்கேயாச்சும் ஒரு சின்ன கேப் இருக்கலாம். இது ஏதாச்சும் கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு நல்ல ஃபீட்பேக்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய பேர் அனுப்பிச்சிங்கன்னா ஐ வில் பி வெரி வெரி ஹாப்பி. ஸோ தட் நான் அடுத்த காலேஜுக்கு வெபினார் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். I have one of my student who learned from me many things, Madhvesh. I don't know whether he is listening. Madhvesh, if you are listening, maybe if you can post your question through the chat box. I think the moderator Madhvesh ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் போஸ்ட் பண்ணிருக்காரு பாருங்க. He really asked me tough questions. Okay. So that is about it. Hello sir, I am here. Oh Madhvesh, nice to hear you Madhvesh. Great. Okay, yes, Madhvesh, do you have any question for me? No sir. Okay. I do not have any questions sir now. Okay, Madhvesh, I hope you understood, because it was bilingual. I was little talking in Tamil for the benefit of those students from Tamil Nadu. Okay, I nice Madhvesh. And for the information of others, it was Madhvesh who told me last time to include few more images of the ham radio equipments so that they will get an idea. So this time நான் அது வந்து include பண்ணேங்க, so that அந்த imagesல பார்த்திருப்பீங்க ரேடியோஸ், மொபைல் ரேடியோ எப்படி இருக்கு, மொபைல்னா கார்ல மவுண்ட் பண்ற ரேடியோஸ் எப்படி இருக்கு, பேஸ் ஸ்டேஷன் ஹேண்டிஸ் எப்படி இருக்கு. So at least you got an idea, ham radioனா இப்படி தான் இருக்கும், some antennas and all. So that was told by Madhvesh. Though I had that, I was not generally include because of the want of time. So this time, since I got more time, I included that. Thank you. And Madhvesh is from Bangalore, is studying in 9th standard. Now just from 9th, he just went to 10th standard. That's about it. Any other questions from your end, sir? Please go ahead. Thank you, sir, for your questions. Zakir sir, sir, are you there? Yes, I'm listening, sir. Okay, sir. Sir, any other things? Sir, you have just explained very well, sir. And you have explained everything in clear manner.
And I hope the questions are over, I think so, sir. Okay, okay. Not able So, to find any more questions. in I the think chat I box. told about club station also. Why that necessity to have a club ஒரு எதுக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவலா பண்றோம், எதுக்காக ஒரு கிளப்பா யூஸ் பண்றோம்ன்றதும் I briefed. I think you got the points, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, can we conclude or Yes, sir. Before that, we just want to present our club logo. yeah, you can do that. And before that, yes, I would like to wish everyone have a great time, and I wish you all the very best in your career. And of course, stay safe. Okay, the situation is very bad, so we will all maintain the social distance and stay safe at home. So that's about it. And sir, நீங்க அந்த logo போட்ட பிறகு conclude பண்றீங்களா? What is that? I just Yes, sir. Logo put it, then we will be concluding. Okay, so I would like to thank you once again. Thanks everyone, and really I would appreciate if I get some feedback. So please, if you can send I request all the students also, if you can just give me Sir, we some have given the feedbacks. feedbacks. Okay, if you can send it through my mail or message or anything, I'll be very, very happy so that I can do some more corrections or improvements to my presentation. Okay, it's all yours, Zakir. You can take over again. Bye. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. For your nice presentation, sir. You have given more number of more information to our students. Thank you very much, sir. And Lokesh? Participants, kindly fill the feedback form that was posted in the chat box. And thank you, Nitya. Welcome, sir. I like to call upon Thank you, Nitya sir. Sri, President of our club, to share some points about our ham club. Okay, first, very good morning to another present here. And I'm Nitya Sri, student coordinator of this ham club. First of all, I want to thank our chief guest, Mr. Subramani sir, for simple and clear explanation about ham radio and ham radio clubs. That was wonderful session, sir, and very interactive also. So I'm going to present our logo, sir. Yeah, please go ahead. Okay, this is our ham logo for KPR IET. Oh, I have to stop sharing that. My presentations. Yes, sir. Please stop sharing your presentation. Okay. Thank you, sir. Okay. But நித்யஸ்ரீ, நீங்க பிரசன்டேஷன் ஒரு தடவை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அப்புறமா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Okay, sir. as that I've come out of the slides. So this is our ham logo for KPR IET, and this is our faculty coordinator, Mr. J.K. Jahir Zain sir, and myself, Nitishri, and Ajay Kumar, secretary, student coordinators, and this is our executive members. Once again, Sir? Can you just go back? I just missed it, Nitishri, please. No problem, sir. Okay, Sir. now I am seeing. So faculty coordinator Zakir Hussain. Okay. Myself, Okay, Nitishri, Ajay Kumar. Yes. Ajay Kumar, student coordinators, and this is our executive members. Sugan Motilal, Aravind Priyadarshini, Dharmaraj Pooja, Sanjeev and Logesh Kumar. And the vision of our club is to prepare a self-oriented volunteers for the emergency communication and disaster management. And these are the club missions to increase the amateur radio activities internally and externally, and to empower the amateur radio communication disaster management, to support the volunteers to obtain the ASOC certification. And the object of our club to disseminate the knowledge of radio communication, to render the service to the nation by providing the essential communication during national emergency. And our outcome will be self-learn and intercommunicate the technical updates in radio communication, to share experience and knowledge of
radio equipment and its operation to build a friendly, helpful, and atmosphere and facilitate during countries. That's all, sir. Thank you. That's fantastic. Are you able to Thank hear you. me? Uh, Are you able to hear me? Okay, really nice objectives. And maybe what I would suggest is you can also, see that you encourage the satellite communication activities. Okay. sir, sure, So sir. you can make your ground station, I'll tell you more than anything, your ham radio club station can become a ground station, satellite ground station, wherein you can help international projects. See, there is another very big avenue waiting for opportunities are there that your club station can become a ground station to help international satellite projects. Okay. So Okay. that also you can include as one of the primary objective. Okay, sir. Sure, sir. We'll Yeah, include, okay sir. then. Yeah, thank you. Thank you, sir. Next, I like to call upon Vice President of our ham club to deliver a vote of thanks. Gigi. Gratitude is the purest emotion of all. I take up this moment to offer our gratitude to the people who made this day. I did firstly like to thank the management for their constant support. Then I thank our chief guest, Mr. Subramani sir, for his valuable time. I thank our motivator, Principal Dr. M. Akhila ma'am, for her support. Then I thank our faculty coordinator, Jagir Hussain sir, for this event. Then I thank the student coordinator who made this event possible. Our sincere thanks to all the participants and the student members. Thank you all. Thank you, Sugan. Thank you so much for your presence, and you can leave the session. Okay, thank you all for all your participations. Thank you, sir. So is it okay? Can I sign off? Yes, sir. We are just. So thank you very much. Thank Yes, you, sir. Thank you, Anita, Lokesh. Thank you, sir. And your principal ma'am Thank you, and sir. everyone. Sir, Zakir sir and sir, thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you for your appointment and good explanation, sir. Okay, sir. Thank you. I'll call you later. And Nitya, see you. Certainly, I'll love to meet you all, when the situation is normal. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Bye. sir. Have a great day. Yes, sir. I'm just Thank going you, off sir. the air.
sir.